So'z navbati o'z to'qimachilik sanoati uyushmasi raisi Haydarov Ilhom O'tkurovichga. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli Tanzila Kamalna, Xuram Fatixich, Konsuela xonim, janob Shendler, hamma mehmonlarni men olqishlayman va sizlarni bizani to'qimachilik haftalik, xalqaro to'qimachilik haftaligini 2-kunida agar ruxsat bersanglar bir kichkina bugungi kunni rejalarni aytib beraman va biz boshlaymiz. Hozir bizda ochilish marosimi bo'lib o'tadi. Ochilish marosimidan so'ng biz juda muhim hujjatlarga qo'l qo'yamiz. O'shaning uchun juda xohlardim ko'pchiliginglar to'g'ri ish bor, u yoqda vystavka bor, lekin baribir shu yerda bo'lib tursak, o'ylaymanki, ochilish marosimidan keyin qo'l qo'yadigan hujjatlarimizni bir juda katta ma'noga ega, ya'ni bizning sohaga juda katta ma'noga ega. I would like to ask, everybody can understand me if I will speak Uzbek. It is the questions to interpreter, if they can catch. Yesterday I have a remark that our speed is twice bigger than the speed of entrepreneur. So I will try to keep it more slowly. Men juda katta mamnuniyat bilan aytib o'tishim kerak. Mana kecha ko'rgazmamizning ochilishida ham xuddi shuncha ko'pchilik odam bo'ldi va ko'rgazmani o'zida beqiyos mehmonlar keldi, ya'ni o'zimizning to'qimachilik sanoatimizdan, qolaversa xorijdagi mehmonlar. Men hattoki o'ylanib qoldim, kim ko'proq edi? Xorijdagi mehmonlarmi yo o'zimizning salohiyatli korxonalarmi? Mana bu yerda albatta men juda katta mamnuniyat bilan Germaniyani delegatsiyasini aytib o'tishim shart deb bilaman. Bizning uzoq yillik hamkorlar. Bu yerda ham Bangladeshlik katta delegatsiya kelgan. Ularni ham alohida aytib o'taman, lekin bu bilan birgalikda bizning boshqa davlatlardan kelgan delegatsiyalarni ham barobariga yaxshi ko'rib, ularni ham o'ziga bir qanaqadir alohida e'tibor berishga harakat qilamiz. Bizning bugungi tadbirimiz ikkita qiyofadan iborat bo'ladi. Ya'ni birinchisi bu bizning to'qimachilikka oid tematikalarni bir gaplashib olamiz, lekin asosiysi bu ish beruvchilarni ikkinchi xalqaro konferensiyasi, ya'ni ish beruvchilar O'zbekistonning ish beruvchilar konfederatsiyasining konferensiyasi. Bu yerda shuning uchun bizani mehnat vazirimiz, profsoyuzlar konfederatsiyasining tashqi ishlar vaziri, asosiy ish beruvchi sohalarimiz ham tashrif buyurgan. O'ylaymanki, sizlar ham o'zingizlarga bir qiziqarli mavzularni eshitib o'tasizlar. Va shu bilan birga men so'z navbatini hurmatli Tanzila Kamalna Narbayevaga, senatimizning spikeri va milliy komissiyani rahbariga bermoqchiman. Tanzila Kamalna, marhamat. Assalomu alaykum aziz bugungi anjuman ishtirokchilari. Ruxsat bersangiz, hamma endi hozir o'zbek tilida, ingliz tilida, rus tilida bo'lishi mumkin. Shuning uchun ruxsat bersangiz, rus tilida o'zimni kirish so'zimni aytsam. Уважаемые участники сегодняшней конференции, уважаемые зарубежные наши гости, я очень рада вас всех видеть, особенно видеть представителей крупных организаций работодателей, представителей дипломатических миссий, представителей многих зарубежных организаций, посольств и так далее. И я очень даже хочу выразить свою радость, что я вижу крупных таких работодателей нашей республики, за которыми стоит великое будущее нашего Узбекистана. Я хочу сказать, что этот форум, неделя, текстильный форум, он посвящен очень важным вопросам развитию текстильной сферы в целом. И я очень рада, что вот как председатель Национальной комиссии по противодействию торговле людьми и принудительному труду, я очень рада, что одна из тем, тема именно сегодняшней конференции, она посвящена вопросу социального предпринимательства в текстильной промышленности. Потому что этот вопрос, вообще вопрос социального предпринимательства для Узбекистана, он новый. Хотя мы делаем очень многое, но тем не менее перед работодателями эти вопросы особо ранее не стояли. И благодаря твердой политической воле главы нашего государства вопросы социальной
защиты, вопросы вот социального именно направления, они стали во главу нашей государственной политики. И вам всем известно, уважаемые друзья, что построение нового Узбекистана, оно последовало за собой проведение системных, широкомасштабных реформ во всех сферах. И хочу сказать, что под руководством нашего уважаемого главы государства Шавката Миромановича Мирзиёева провозглашен такой лозунг: «Новый Узбекистан – это народное и гуманное государство». И под этим направлением, вот под этой идеей проводятся многие направления работы, которые в целом служат одной цели – повышению благосостояния нашего народа. И наша страна за последние годы добилась значительных результатов в обеспечении интересов, чести, достоинства наших людей. Я хотела сказать, что мы работаем по либерализации нашей экономики и выхода на мировые рынки. Поставлены первые шаги, и эти стремительные шаги сегодня дают хорошие результаты. Полностью на сегодняшний день, вы знаете, искоренены детский и принудительный труд. То есть результаты по обеспечению свободы слова, свободы совести, вопросы гендерного равенства, обеспечение молодежи, интересов молодежи. Это все сегодня достигаются результаты. Я не хочу сказать, что по всем направлениям у нас мы можем поставить нам пятерку, да, сегодня, но тем не менее мы знаем, что достигаются результаты, и мы на правильном пути. Ежегодно вы знаете, что наша страна, она является самой крупной по численности в Центральноазиатском регионе. И каждый год у нас сейчас прирост населения очень высокий. Рождается около 1 миллиона детей. И наша страна на сегодняшний день превысила уже 36 миллионов человек. Именно поэтому целенаправленно ведется работа по созданию условий, чтобы каждый человек, особенно наша молодежь, особенно наши дети, наша молодежь, наши женщины, они имели возможность к качественному, в первую очередь, образованию, к достойному труду, социальной защите и основополагающими для нас принципу «все во имя человека, для блага человека». И благодаря вот именно твердой политической воле в нашей стране была коренным образом реформирована система трудовых отношений, налажено эффективное сотрудничество на сегодняшний день с представителями гражданского общества. В этом направлении, вы знаете, мои коллеги уважаемые, что мы никогда не сотрудничали ранее с представителями гражданского общества. Мы сегодня эффективно работаем именно с неправительственными организациями, с активистами гражданского общества и особенно с международными организациями. Налажен очень хороший, конструктивный диалог с Международной организацией труда для того, чтобы все стандарты в области труда мы могли у себя и в законодательном порядке, и на практике реализовать именно с помощью этой уважаемой организации. Мы в соответствии, исходя из этого сотрудничества, мы укрепили организационно правовую базу, законодательную базу, внедрили международные стандарты, реформировали на сегодняшний день, реформируем, можно сказать, но это уже не последний этап, мы приступили к этому, реформируем сельское хозяйство, расширяем долю промышленности, разработали стратегию системного развития всех отраслей экономики, и успешно на сегодняшний день это все претворяется в жизнь. В этом вопросе ключевую роль играет развитие правовых основ и прежде всего на основе международных стандартов труда. В частности, мы за последние годы приняли около 40 нормативно-правовых документов в области совершенствования социально-трудовых отношений. И мы ратифицировали и продолжаем ратифицировать важные для Узбекистана конвенции и протоколы Международной организации труда. И одной из эффективных мер стало усиление уголовной ответственности за использование детского и принудительного труда. Все вот эти нормы, вопросы нашли свое отражение и в обновленной Конституции Республики Узбекистан, которая недавно была принята путем общенародного референдума. И Узбекистан, наряду с тем, что он объявил себя суверенным, правовым,
демократическим, светским государством, он себя объявил также социально ориентированным государством. И этим самым он взял на себя обязанности перед гражданами по выполнению ряда самых важных социальных норм и правил. И важным событием также стало вступление сегодня в жизнь, в силу 30 апреля Трудового кодекса Республики Узбекистан, который тоже он является очень сбалансированным в отношении прав и обязанностей работников и работодателей. Важно отметить, что новый кодекс усилил на сегодняшний день статус института социального диалога и равноправное положение его участников, в том числе работодателей. Раньше в Трудовом кодексе у нас вот таких норм практически отсутствовало. И указом нашего главы государства 25 апреля прошлого года была утверждена стратегия социальной защиты населения Узбекистана, которая рассчитана до 2030 года, включает выполнение всех целей устойчивого развития. И она направлена на создание, в первую очередь, условий достойного труда, недопущения социальной дискриминации в трудовых вопросах. Конечно, в этих процессах играет важную роль развитие институциональных основ. Я сегодня хочу с гордостью сказать, Ильхам Откурович представил меня как председателя комиссии. Мы уже многие годы, трехсторонние партнеры, работаем в тесном контакте в рамках Национальной комиссии по противодействию торговле людьми и принудительному труду. Я являюсь также национальным докладчиком по этим вопросам, чего нет ни в одной стране мира. И формирование этих функционирование вот этих вот комиссий позволяет нам объединять усилия абсолютно всех институтов, и институтов государственных органов, неправительственных структур, международных организаций. Мы очень слаженно работаем. Территориальные комиссии также действуют во всех регионах под руководством хакимов наших территорий. Также хотелось бы сказать, что именно создание конфедерации работодателей Узбекистана является самым главным, наверное, таким условием для того, чтобы наши трехсторонние партнеры заработали хорошо. Раньше были профсоюзы, раньше было Министерство труда или занятости, да, как мы сейчас, но не было конфедерации работодателей, роль которой выполняла торгово-промышленная палата. Но сегодня созданная как неправительственная структура именно конфедерация работодателей Узбекистана, она сегодня объединяет 7 ассоциаций, включая торгово-промышленную палату также, и объединяет более 150 тысяч компаний-работодателей, и среди которых, мы с гордостью говорим, весомое число составляет предприятия текстильной и швейно-трикотажной промышленности. Почему? Потому что они сегодня являются одним из основных драйверов экономики Узбекистана. И мы создали эту конфедерацию, то есть они создали все вот эти вот ассоциации в соответствии с рекомендациями Международной организации труда. Уважаемые друзья, Узбекистан сегодня становится центром мировой политики. Вы знаете, что практически каждый месяц у нас в стране проводятся крупнейшие международные форумы, конференции, различные мероприятия. И в этом направлении можно сказать, что мы стали активнее сотрудничать с международными структурами. В первую очередь, если тема сегодняшней конференции, в первую очередь это Международная организация труда, это Всемирный банк, это Европейский банк реконструкции и развития, это абсолютно все агентства Организации Объединенных Наций и многие-многие другие. И приоритет при нашем сотрудничестве с международными структурами отдается таким вопросам, как сокращение бедности, в первую очередь, рост местной промышленности, развитие зеленой экономики и цифровизация, поддержка женского предпринимательства, расширение государственно-частного партнерства, особенно в области энергетики, инфраструктуры, образования, экологии. И сегодня фокус новой страновой программы достойного труда в Узбекистане, которая подписана Узбекистаном СМОТ и рассчитана на 2021-2025 годы, вышел за рамки вопросов детского и принудительного труда. Теперь мы работаем по направлениям создания достойных условий труда, расширения формальной занятости и усиления защиты труда. Результатом предпринятых адресных мер стало снятие глобального бойкота в отношении узбекского хлопка, вы знаете, международной коалиции Cotton Campaign в марте 2022 года. И это дает нам сегодня возможность
создание миллиона рабочих мест в регионах, повысить уровень занятости нашего населения, открывать новые рынки, реализовывать множество перспективных инновационных проектов. И после отмены хлопкового бойкота мировые популярные текстильные бренды все более активнее сегодня планируют войти на рынок Узбекистана. И перед нами теперь стоит задача ориентировать национальные текстильные компании, корпорации для того, чтобы они сотрудничали с известными брендами, а для сотрудничества с известными брендами им необходимо выполнять много-много производственных и технических стандартов, которые мировые бренды придерживаются. И в этом направлении наша комиссия сейчас работает. Уважаемые участники сегодняшнего конференции сегодняшней, я хочу сказать, что все вышеперечисленные меры способствуют созданию в нашей стране новой, благоприятной инвестиционной среды в целях вывода национальной текстильной продукции на мировой рынок, широкого продвижения экспортного потенциала страны, большого привлечения иностранных инвесторов в торговых компаниях. Мы ведем планомерную работу по реализации стратегии развития текстильной и швейно-трикотажной промышленности до 2025 года. Благодаря этому еще несколько лет назад, вот некоторые цифры хотела бы привести. Ну, знаете, несколько лет назад Узбекистан, вы все знаете, как крупнейшего в мире экспортера хлопка. А сегодня в результате вот именно стремительного развития текстильной отрасли наша страна из экспортера хлопка превратилась в импортера хлопка. И мы гордимся, что наше сегодняшнее белое золото отныне экспортируется уже как готовый продукт. И в частности, расширяется география, объемы экспорта продукции, выпускаемой под брендами Узбекистана. Узтекстиль сделано в Узбекистане. На международные рынки укрепляется качество национальной нашей текстильной продукции. Сегодня вот доля текстильной промышленности в ВВП республики по итогам 2022 года превысила 9%. Более чем 150 предприятиями переработано более 1 миллиона тонн хлопкового волокна. Объемы экспорта превысили 3,2 миллиарда долларов. Причем география экспорта на сегодняшний день превысила 70 стран. Мы убеждены, что запуск, реализация совместно с иностранными партнерами международных программ, мы являемся сейчас участниками этих программ, Better Work, Better Cotton, это позволит нам достичь еще больше положительных результатов. Мы ожидаем, что в результате реализации этих программ в Республике Узбекистан эти программы будут направлены на рациональное использование водных земельных ресурсов, на предотвращение вредного воздействия на экологию, обеспечение безопасности труда, также внедрение, соблюдение международных трудовых стандартов в нашей стране. Это также послужит вхождению ведущих мировых брендов на рынок Узбекистана, привлечению иностранных инвесторов, созданию новых высокотехнологичных и удобных, достойных рабочих мест для миллионов людей нашей страны. Уважаемые друзья, сегодняшний форум и огромный интерес к нему мирового сообщества наряду со стабильными темпами роста узбекской текстильной промышленности является одним из свидетельностей правильности пути реформ, поддержки происходящих в нашей стране преобразований. Уверена я, что на форуме будут горячие обсуждения. Но уже понятно, что перед текстильной промышленностью Узбекистана стоят новые амбициозные задачи. Речь идет о формировании прорывной, научно-технологической, конкурентоспособной, социально ориентированной стратегии развития отрасли, которая основывается прежде всего на доверительных партнерских отношениях с международным бизнес-сообществом. Я уверена, что сегодняшняя конференция послужит обеспечению достойных условий труда с устойчивой социальной защитой работников, широкому внедрению международных стандартов в сфере труда, продвижению новых предложений, идей, проектов в области социальной справедливости. В заключение хотела бы сказать, какие дадите вы нам, учитывая, что международные наши партнеры с большим стажем именно внедрения вот этих вот стандартов на мировом рынке, мы бы хотели попросить, если вы будете давать нам хорошие
такие прогрессивные рекомендации для совершенствования нашей работы в нашей стране, мы будем этому очень рады. И вы можете быть уверены, что в рамках нашей национальной комиссии правительством Узбекистана будет сделано все для того, чтобы соответствовать именно международным стандартам и развивать нашу текстильную, швейную промышленность. Благодарю вас за внимание. Спасибо большое. Большое спасибо, уважаемая Танзила Камаловна, за подробный рассказ и анализ, и также рекомендации, которые вы поставили перед Конфедерацией работодателей, а также перед нами, перед большой текстильной и швейной трикотажной промышленностью. Я с огромным удовольствием хотел бы передать слово для приветствия руководителю представительства ООН в Узбекистане, госпоже Консуэле Видаль Брюс, для приветствия. Thank you very much, Mr. Haydarov, dear Madam Narvaeva, dear representatives from the government of Uzbekistan, representatives from the international community, and colleagues from the United Nations. It is a great honor for me to stand before you today as the United Nations Resident Coordinator for Uzbekistan, representing the shared vision of our global community for a better and more sustainable world. I am here to celebrate with you the power of social entrepreneurship and its profound connection to the United Nations Sustainable Development Goals. I want to express my gratitude to all of you for showing this leadership. The textile industry has long been a significant driver of economic growth and employment opportunities, not only in Uzbekistan, but around the world. However, we must acknowledge that it is not without its challenges. Issues such as environmental sustainability, fair labor practices, and inclusive economic development have become increasingly critical in the global context. Uzbekistan, with its rich textile heritage and vibrant entrepreneurial spirit, is a prime example of how the industry can be an agent for sustainable development. By leveraging the power of this industry, we have the opportunity to make significant strides towards achieving the Sustainable Development Goals, the SDGs, which call for action on a wide range of interconnected issues, including eradicating poverty, promoting gender equality, ensuring decent work and economic growth, and protecting the environment. The textile industry intersects with many of these goals, making it a crucial sector for our global collective efforts. First and foremost, the private sector textile companies play a vital role in advancing SDG Goal 8, decent work and economic growth. By embracing sustainable business practices, these companies can provide fair and safe working conditions for their employees, promote gender equality and diversity, and contribute to inclusive economic growth. By investing in skills development and capacity building, they can empower their workforce and foster sustainable livelihoods. Furthermore, textile companies have the potential to drive progress towards the goal number 12, responsible consumption and production. Through innovation and resource efficiency, waste can be reduced, the environmental footprint of their operations minimized, and the responsible use of chemicals and materials ensured. By embracing circular economy principles and promoting sustainable fashion choices, the industry can be transformed into a model of sustainable production and consumption. The textile industry also has a direct impact on Goal 5, gender equality. By promoting women's empowerment and creating equal opportunities for women in the workplace, textile companies can contribute to a more inclusive and just society. They can support women-owned businesses, ensure equal pay for equal work, and eliminate discrimination and harassment. Moreover, textile companies
have a responsibility to address Goal 13, climate action, by adopting clean and renewable energy sources, reducing greenhouse gas emissions, and integrating climate change considerations into the supply chains. They can contribute to the global effort to combat climate change. By embracing sustainable sourcing practices and supporting regenerative agriculture, they can contribute to biodiversity conservation and land restoration, aligning with Goal 15, Life on Land. Ladies and gentlemen, the textile industry here in Uzbekistan and across the world holds tremendous potential to make a positive impact on the SDGs. However, it requires collective action, collaboration, and a shared commitment to sustainable practices. Governments, international organizations, civil society, and the private sector can work together to create an enabling environment for sustainable textile production and consumption. I am encouraged by the dedication and engagement demonstrated by the participants in this Textile Forum 2023. Your presence here today underscores your commitment to advancing the SDGs through sustainable textile practices. I urge you to leverage the outcomes of this forum to inform policies, mobilize resources, and implement concrete actions that will drive sustainable change in the textile industry. As the United Nations, we stand ready to support your efforts and provide a platform for knowledge sharing and collaboration. Together, we can harness the power of the private sector to deliver the SDGs and create a more equitable, inclusive, and sustainable future for all. Thank you. Yeah, I have to thank you very much because you make an in-depth analysis about role and maybe way how textile and garment industry could be persuaded this goal 2030. And I can assure you that we take it as a task for us, being and saying that we are responsible employers, we are responsible industry, we will deliver those tasks which you named now. Thank you very much for your intervention. And with this, I would like to give a floor to Deputy Minister of Ministry for Trade, Industry and Investment, Mr. Khuram Fatih Tishabayev. Ассаламу алейкум, уважаемая Танзиля Камаловна, уважаемые гости, участники конференции. Рад приветствовать вас на этой очень важной и престижной площадке, посвященной инновациям и развитию текстильной отрасли. Мы живем во времена быстрых изменений и неопределенности, но одно остается неизменным, а именно важность текстильной отрасли для многих стран, мировой экономики и для каждого из нас, Илхомаке, потому что вот именно вы нас одеваете, поэтому мы безмерно благодарны вам. Спасибо. В последние годы мы наблюдаем значительные изменения в текстильной отрасли Узбекистана. В нашей стране была создана благоприятная инвестиционная среда, которая привлекла многих иностранных инвесторов в текстильный сектор. Мы смогли создать новые высокотехнологичные предприятия, которые за короткий период времени достигли значительных успехов в производстве высококачественной продукции. Хотелось бы отметить, что на сегодняшний день в Узбекистане работает более 7,5 тысяч предприятий по производству текстиля. Кроме того, производители текстиля Узбекистана начали активно экспортировать свою продукцию в различные страны мира. За последние годы экспорт текстиля из Узбекистана увеличился практически в 2 раза, что является еще одним свидетельством быстрого и динамичного развития отрасли. Одновременно наши текстильные предприятия начали обращать внимание на экологические вопросы, связанные с производством текстиля. Многие компании внедрили новые технологии и процессы, направленные на сокращение выбросов и загрязнения окружающей среды.
Необходимо отметить, что в целях поддержки предприятий и отрасли создаются ряд важных условий, в том числе инвестиционные привилегии. Правительство предоставляет инвесторам текстильной отрасли ряд привилегий, среди которых освобождение от налоговых и таможенных платежей, предоставление земельных участков, развитие производственной базы. Уделяется большое внимание развитию инженерной инфраструктуры для текстильной отрасли, где строятся новые фабрики и предприятия, оснащенные новейшими технологиями. Поддержка научных исследований, обучение и квалификационная подготовка персонала, а также проведение научных исследований в текстильной отрасли являются основными приоритетами сегодняшнего дня. Международное сотрудничество. С помощью наших международных партнеров мы добились больших продвижений в области хлопководства и открыли новые возможности сотрудничества с международными брендами, которые, к сожалению, мы еще не полностью используем. Вопросы сотрудничества с международными брендами остаются как никогда актуальными и будут укрепляться сотрудничество с международными организациями, экспертами и компаниями по данному направлению. Ввиду вышеизложенных возможностей на данном этапе правительство страны принимает активные меры по поддержке предпринимателей. В частности, на 100% субсидируются расходы на получение таких международных стандартов и сертификатов, как GOTS, OECOTEX, SEDEX, BCI, BSCI и другие. До 70% компенсируются транспортные расходы при экспорте готовых изделий в европейские страны. Кроме того, в целях поддержки экспортеров с высокой добавленной стоимостью предоставляются субсидии на открытие и аренду торговых домов, покрываются расходы рекламных кампаний за рубежом, участие в международных выставках. Предоставляются налоговые и таможенные льготы. Разработана стратегия развития текстильной и швейно-трикотажной промышленности до 2030 года, в которой уделяется особое внимание дальнейшему увеличению объемов экспорта, развитию новых сегментов отрасли, как производство высококачественного текстиля для здравоохранения, спортивной экипировки, внедрение новых технологий, укрепление инфраструктуры и улучшение человеческого капитала. С учетом вышеизложенных факторов я могу с уверенностью заявить, что Узбекистан имеет все возможности для того, чтобы стать следующим центром текстильной индустрии. И, Илхам-ака, я бы хотел от имени Министерства инвестиций и промышленности пригласить наших зарубежных гостей стать частью большой истории успеха в текстильной отрасли в нашей стране. Спасибо большое. Огромное спасибо, Хурам Фатихович, за ваше приветствие, в первую очередь, за то, что вы верите. И, разумеется, мы можем вам гарантировать, что именно в этом направлении мы движемся. И именно уже в самые ближайшие годы мы можем с гордостью говорить, что Узбекистан стал центром текстильного производства и текстильного экспорта. Мне было приятно вчера слушать выступление нашего коллеги, госпожи Джунгбауэр, когда она рассказывала, что да, немецкий малый и средний бизнес находит хороших партнеров именно в Узбекистане. То есть я видел презентацию, я должен сказать, что, разумеется, я как руководитель отрасли рассказываю, может быть, красивые вещи, но госпожа Юнгбауэр провела анализ. Я хотел бы, чтобы вы ознакомились с этим анализом, и она показала и проблемную сторону нашей отрасли, и достижения или положительную сторону. Хурам Фатихович, спасибо вам большое. With pleasure, I would like to give a floor to our long-term partner, who is always supporting us in all our endeavor in implementation of our strategy. And this is the General Director of ITMF, International Textile Manufacturer Federation, Dr. Schindler. Please, floor is yours. And we are always joking how long Mr. Schindler can explore this audience. And now he caught me that he's planning to speak 40 minutes, but we will see how he is going to make it. Thank you very much, Mr. Kaidarov, for this kind introduction. Ms. Nabaeva, thank you for hosting this panel, important panel. Mr. Teshabayev for joining us and pointing out all the
measures the government is implementing to support the industry, and also welcome Ms. Bruce for your elaboration about the importance of social compliance, environmental strategies, the Sustainable Global Development Goals. I think this is very important. So I don't have much to add, I think, and I don't want to repeat what other people said already and will say in the next session. So I thought I will share the latest results that we publish every other month about the global textile industry. I think it's always important to know what's happening in the global textile industry. Not only what's happening in Uzbekistan last year and the year before. When I came, I presented impressive investments in the textile industry in Uzbekistan, from spinning to weaving to knitting and also to finishing. And these numbers are and will be impressive also in the future. For a small country compared to China, Uzbekistan is among the top 10 investors in this world, which is really quite something. I'm not sure whether the presentation is available, so it will be about 40 minutes, as Chairman Haidarov said. No, I'm just kidding. But I really rushed through. Just a background, we conduct this survey since about 3 years, and since 2 years we repeat the question every other month. And oh yeah, sorry, I don't see it down here at my screen. So it's really about the business situation and the business expectation and some other questions in the global textile industry in different regions of the world and also in different segments of the world. And this is the latest results which we're going to publish next week. So you are ahead of everybody else. We have concluded this survey. Oh yeah, now I can see it also down here. Last week on Wednesday. Unfortunately, as you can see, the business situation globally is at a new low. Not a big surprise, at minus 36 percentage points. The 36 percentage points minus is the difference between, which you can see on the right-hand side, between good business situation and poor business situation. So that's the difference, the balance between good and poor. And if, of course, poor is higher than good, then the balance is negative at minus 36 percentage points. This was coming down ever since the peak at the end of 2021 was accelerated with the Russian invasion of Ukraine, as you can see here, in 2022. And of course, all the problems that created the pandemic and also other external factors that led to inflation. And inflation, later on, I will show another slide, caused the demand to slow down, as we will see later on. Interestingly, oh sorry, this one, sorry. Interestingly, and that's very positive, in the last 5 months, expectations became positive. Especially in January, entrepreneurs around the world were more positive. Why? Because the energy crisis in Europe didn't materialize as expected, as feared, only a few months earlier. Secondly, in December, the zero-COVID policy ended in China, and not only the IMF, but also textile companies around the world were and are hoping that the opening of the Chinese economy will give the industry, the global industry, an additional boost. So that's why we saw this uptick in expectations to 22 percentage points in March. It came down now to 80 percentage points, which is expressing a little bit the disappointment that this recovery is not faster and stronger than expected in earlier months. So this is the slide, these slides together. You can see expectations are still up. Business situation is down. So we hope that at the end of this year, the industry will really recover. If not at the end of this year, maybe hopefully the first quarter of 2024. The order intake is really just a copy of the business situation. Order intake is very poor.
good, only 13%, so no big surprise. And this is the evolution of order intake over time, just like business situation. They are synchronized as it should be, obviously. If you don't receive new orders, you can't say that your business situation is good unless you live from a high order backlog, which some industries are doing, especially the textile machinery industry. Now, by region, very quickly, you see that business situation is negative everywhere, especially still in Asia. And less negative in the Americas. You will see in the next slide that this has been the case ever since May 2021. In Europe, we have the special situation that we have many textile machinery companies participating in our survey, but you see now that with or without textile machinery companies, the situation is also in negative territory. Over time, you see that in Asia, all the 3 Asian regions, and I will say a sentence about this, we have East Asia, we have South Asia and Southeast Asia. If we have more participation from Central Asian countries, especially Uzbekistan, we will also create a special region, Central Asia. So let's hope we participate. And the Americas, we see that they had a very positive development over the last 2 years, and only now it turned negative. Business expectations negative nowhere, in no region, very optimistic in Africa, but it's a small industry, very volatile. Optimistic, most optimistic companies are actually still in the Americas, in Southeast Asia and South Asia, for the first time rather optimistic, because this has not been the case in the last few months. Where also expectations were negative in the Asian countries, and you see on the right-hand side the Americas optimistic most of the times in North and also in South America. Europe is... I'm sorry, Dr. Schindler, we are a little stuck. We are expecting some more. Almost finished. Okay, thank Almost you. finished. So this is important to know, because you have to know in which environment you are, and if you look at the order intake, it's the same story, and analysis by segment, and that's where I stop here with this slide. Expectations are negative everywhere, especially in spinning and in fiber production, but this is going to improve also in the future in all these segments except for spinning. Why I'm sharing these slides? Order intake, the same thing. And that's the last slide, really, this is the one. What are the challenges for our industry is weak demand globally. And the reasons are especially inflation. Why? Because this was, of course, fueled by high energy prices, by high logistical prices some months ago, and high material input. Inflation is killing demand, as we are all aware of. The other big negative scenario here is geopolitics is becoming more important. Unfortunately, for all the different reasons in Asia and Europe, which are causing uncertainty. That's why a situation like we have here in Uzbekistan is so important. We have stability, we have raw material supplies, we have low energy prices, and we have an industry with young entrepreneurs that are investing tremendously in new technologies. That has not been the case in the last 10 years or before. The change took place in the last 70 years. And that is why Uzbekistan is really, as Chairman Haidarov pointed out, a light tower in the development of the global textile industry, and will play a more important role not only in the next 2-3 years, but in the next 20 years, with all the potential it has in terms of population, labor force, raw material, energy, and now also with the progress made in social and environmental compliance, there is a lot of optimism that we can see every day we meet people from this industry. With that, I close my presentation, and I wish the textile and apparel industry, the textile value chain in Uzbekistan, the very best. Good meetings here at the exhibition, and the very best for the country as a whole. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Schindler. I hope all of us hear that there is a good potential to rise, especially today when we are becoming also social responsible industry.
We have here guests and we are organizing this event together with ILO, our constant and most reliable partner. We have an online intervention from our and I will give the floor to Ms. Kulaeva. Ольга Владимировна, мы очень ждали вас в Ташкенте, но мы с пониманием относимся к вашему графику, и поэтому, пожалуйста, вы выступаете онлайн. Мы вас слушаем. Доброе утро. Благодарю вас. С удовольствием приветствую всех от имени Международной организации труда, уважаемая Танзиля Камаловна, уважаемый Ильхом Уткурович, уважаемая госпожа Видаль Брюс, коллеги из других агентств системы Организации Объединенных Наций, представители правительства, международного сообщества и, конечно, национального бизнеса Республики Узбекистан. Для нас честь принять участие в сегодняшнем мероприятии, потому что мы уделяем особое внимание нашим отношениям с узбекским бизнесом и с Конфедерацией работодателей Узбекистана. Если посмотреть на тему социальной справедливости, социального предпринимательства, социальной ответственности с нашей точки зрения, то сам факт создания конфедерации был для нас очень знаковым моментом. Дата 2 ноября 2018 года – важнейший день для нас. Это день, когда конфедерация была зарегистрирована, потому что само ее создание было подтверждением того, как серьезно Узбекистан относится к исполнению Конвенции Международной организации труда. В данном случае Конвенции 87, Конвенции о свободе объединений. Была создана новая организация, не каждый день мы получаем новых партнеров в стране, с тем, чтобы были полностью соблюдены принципы как раз вот свободы вхождения бизнеса в эту конфедерацию. И эта молодая организация буквально через месяц после своего создания уже принимала участие в подготовке и проведении первого визита генерального директора МОД Узбекистана и подготовке его встречи с господином Мирзиёевым. Знаковой встречи, где были заданы параметры сотрудничества между Узбекистаном и Международной организацией труда. Следующая реперная точка в наших отношениях – это сентябрь 2021 года, когда была подписана страновая программа достойного труда. МОД – агентство трехстороннее, поэтому для нас всегда выступает 3 партнера со стороны каждой страны. И вот со стороны Узбекистана этот документ подписывался Министерством занятости и трудовых отношений на тот момент, Федерацией профсоюзов Узбекистана и Конфедерацией работодателей. Хочу подчеркнуть, что господин Хайдаров там выступал, и он сразу принял на себя обязательство, на себя, в смысле на Конфедерацию работодателей, принимать активное участие в реализации этой страновой программы. И ни разу нас не подвел. И принятие Трудового кодекса, и обсуждение того, как ратифицировать и применять конвенции МОД, и идеи совершенствования национального законодательства, укрепление национальных институтов, в том числе службы занятости, инспекции труда. Все это проходило с активнейшим участием Конфедерации работодателей Узбекистана. То есть этот подход ответственного бизнеса к решению вопросов в сфере социально-трудовых отношений мы всегда чувствовали и ощущали. И в теме, которая была доминантой нашего сотрудничества на протяжении долгих лет, искоренения принудительного труда, мы, конечно, тоже видели очень серьезное отношение Конфедерации работодателей. Отдельным вопросом стояла тема развития предпринимательства и самозанятости, и тоже Конфедерация была серьезным партнером, который нам на этом пути с нами работала. Сегодня мы подошли к тому моменту, когда перед нами открываются новые горизонты. Буквально на прошлой неделе мы проводили в Ташкенте конференцию высокого уровня по вопросам гендерного равенства в сфере социально-трудовых отношений. И очень интересно нам было узнать, что в этом плане делается и уже сделано Конфедерацией работодателей. Теперь нас ждет вхождение Узбекистана в новую программу. Это программа Better Work. Совместная программа Международной организации труда и Международной финансовой корпорации. Всем нам, конечно, приятно видеть то, как развивается узбекский бизнес и как расширяются его рынки.
Для чего нужна эта программа и почему мы надеемся на полномасштабную ее реализацию в Узбекистане? Потому что она позволяет решить сразу несколько задач. Ну, первый из них – это, конечно, улучшение условий труда в швейной и текстильной промышленности. Второе – это соблюдение прав трудящихся на рабочем месте. И третье – повышение конкурентоспособности узбекского бизнеса в этих отраслях. Мы сегодня намерены подписать меморандум, который закрепляет планы Узбекистана и Международной организации труда, Международной финансовой корпорации реализовать эту программу в Узбекистане. Этому будет предшествовать подготовительный период. И мы надеемся, что вхождение Узбекистана в эту программу позволит совершенствовать условия труда на рабочем месте. Мы уверены, что в этом заинтересован узбекский бизнес, и мы уверены, что это откроет ему еще более широкую дорогу на международные рынки, чего, конечно, мы все желаем нашим узбекским партнерам. Благодарю вас за внимание. Я очень надеюсь, что вы слышите нас, Ольга Владимировна, потому что ваша поддержка, ваше непосредственное участие, ваше личное участие, оно ценное, мы ценим это. И особенно ваша воля, чтобы мы успели, подписали очень важный для нашей отрасли меморандум, который позволит действительно нам работать с большими крупными брендами. Я хотел бы предоставить слово госпоже Рэйчел Беккет. Это наш давнишний партнер. I will say it in English. Ms. Rachel, I would like to give a floor to you for your short intervention. We started half a year ago, but already some results are visible, and we would like to share, to hear your vision on this result, and also we are planning to sign up a roadmap for our future action. Thank you very much. Please. Good morning, ladies and gentlemen, Mr. Haidarov, Madam Narbayeva. Really delighted to be here this morning to very briefly, I know we're behind time, give a small update on progress that Better Cotton has been making with the support of our partners in Uzbekistan. We're very pleased that during the last harvest we were able to issue the first Better Cotton license to producers in Uzbekistan. So Uzbekistan is officially a Better Cotton producer now, which is a huge achievement considering where we've come from. As we move forward, we're looking towards a carefully controlled growth. Oh, there we go. Don't panic, there's only 2 slides. We're looking for carefully controlled growth. We need to maintain our credibility and increase supply of Uzbek Better Cotton, sustainably produced cotton, in line with demand. And we'll be continuing to work with the kind financial support of our colleagues at GIZ, IFC, and from this year, from the Multi-Donor Trust Fund. We're going to focus on supporting clusters to align with all the aspects of the Better Cotton principles and criteria, and running an assurance program, including decent work monitoring. It's so great this morning from all the other speakers to hear such a close alignment in the areas of environmental sustainability, regenerative agriculture, decent work standards within cotton production. We're also pushing forwards with physical traceability. We've been piloting this year with UNECE, who you will hear from later today, and later we will be rolling out Better Cotton's global traceability solution and chain of custody. So Uzbekistan will be one of the very first countries, and indeed is one of the very first countries, to have traceable Better Cotton. We'll also be continuing to collaborate with the Better Work team, who you've just heard about, and other civil society actors to drive improvements in labour standards at the cluster level. And we're going to be continuing to work in close collaboration with the Ministry of Agriculture, in particular exploring opportunities to promote the adoption of the Better Cotton principles of production beyond the clusters we're working directly with, but on a national level. Recognising that the limited number of trained and accredited verifiers continues to constrain growth and constrain progress for all certification bodies, not just Better Cotton,
We will continue to work with Mr. Haidarov and his team at Textile Prom and with the Ministry of Agriculture and private sector actors to drive growth in the verification industry and train assessors. Building on the successes we've achieved so far and the outcome from the multi-stakeholder event that many of you attended that we held in November, we're going to continue to work with the government bodies, producers, civil society, international actors, and other key stakeholders to highlight key sustainability challenges in cotton production and identify ways to address them at scale. Looking to the future, the opportunities are huge. The reliance of the kind support of the international donor community to launch our program has been great, but we also need to look forwards as to how we make this a sustainable program that can be owned and financed by the Uzbekistan cotton sector itself. Specifically moving forwards, we're really delighted today to be signing a joint roadmap and action plan for this year with the National Commission under Madam Narbayeva and Mr. Haidarov and the Textile Association. There's 4 pillars or objectives of this roadmap. Firstly, we want to put formal partnerships and agreements in place with our program participants for 2023. With the large expansion from last year, we hope to work with 12 farms this year. And we want to ensure an alignment of values and mission, not just alignment with the Better Cotton principles and criteria, and support these clusters and these farms to demonstrate their sustainability credentials to international brands and retailers that make up Better Cotton's membership. At the same time, we will work to build knowledge and understanding of the Better Cotton Standard system across national stakeholders and continue to drive multi-stakeholder engagement on key sustainability issues. Under the second objective, we will focus on labour, supporting clusters to strengthen their labour management systems and strengthen trade unions, working with both clusters and workers to help the trade unions become a more effective means for negotiation between them. We will also conduct decent work monitoring during the harvest to assess compliance with the Better Cotton Decent Work indicators. Under the third pillar, we will be working with national stakeholders to inform all producers about sustainable cotton production practices and driving uptake of environmentally sustainable production practices countrywide, including regenerative agriculture. We'll also be building national level capacity amongst civil society, government and private sector actors to monitor environmental standards in cotton production and sharing progress made with the international community. The final pillar focuses on the future, building a longer-term roadmap with the government of Uzbekistan, the National Commission, and with Mr. Haidarov and his team at Textile Prom, to find a way to resource a larger-scale Better Cotton programme beyond 2024, building national-level capacity to assess producers against national standards, national-level rollout of Better Cotton production standards, and a route to the sustainability of the programme for the long term. We're really delighted to be entering into this new agreement today as the next phase of a really exciting partnership between Better Cotton and Uzbekistan. Thank you. Thank you very much, Rachel, for your intervention. I will ask you, thank you, because it was very important for us. It is very important for industry. We open up new era of Uzbekistan in international trade eventually, because all our partners requesting us if they are Uzbek cotton BCI licensed or not. Now you can be sure that it is BCI licensed cotton does exist in Uzbekistan. Okay, we have coming up to our most important panel, because now it's we will invite to panel our distinguished guest from Ministry of Labor, our trade union, Mr. Sven from Germany, and Mr. Chorovic from ILO, who would be leading the second panel. And I have to inform that Madame Narbayeva
has a meeting now, and as far as she will be returning in the next 20-25 minutes, we will be conducting our signing ceremony. Please, I will invite Ms. Nilufar Kamalova to go further with the panel, and I thank you all panelists for today's session. Thank you very much. And also one very important thing, coffee, water will be served here in the room, so you can refresh yourself without leaving the audience. Thank you. Hurmatli mehmonlar, sizni ijtimoiy tadbirkorlik, ijtimoiy mas'uliyatli ish beruvchi 2-chi xalqaro konferensiyaga taklif etamiz. Tadbir moderatori Nilufar Kamalova, Xalqaro mehnat tashkilotining ijtimoiy himoya loyihasi koordinatori. Shuningdek, Begzod Musayev, bandlik va kambag'allikni qisqartirish vaziri. Shuningdek, Baxtiyor Muhammadaliyev, Kasaba uyushmalari federatsiyasi raisi o'rinbosari. Sven Müller, Germaniya ish beruvchilar uyushmasi rahbari. Vlado Churovich, XMT bürosining Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha munosib ishlarni texnik qo'llab-quvvatlash guruhining ish beruvchilar bilan ishlash bo'yicha bosh mutaxassisi. Raluka Dumitrescu, Cotton Campaign koalitsiyasi vakili. Приглашаем вас на вторую международную конференцию «Социальное предпринимательство. Социально ответственный руководитель». Модератор конференции Нилуфар Камалова. Спикеры: Бегзод Мусаев, министр занятости и сокращения бедности; Бахтиер Мухаммадалиев, первый заместитель председателя Федерации профсоюзов; Свен Мюллер, генеральный директор Ассоциации работодателей Германии; Влада Чурович, главный специалист по работе с работодателями группы технической поддержки достойного труда, Бюро МОД для стран Восточной Европы и Центральной Азии; Ралука Думитреску, представитель коалиции Cotton Campaign. Простите, пожалуйста, а вопрос к организаторам. Сейчас кофе-брейк? Просто в зале... Hurmatli mehmonlar, marhamat, joy egallashingizni so'rardik. Дорогие гости, пожалуйста, займите свои места в зале. Azizlar, biz sizlarni ijtimoiy tadbirkorlik va ijtimoiy mas'uliyatli ish beruvchi 2-chi xalqaro konferensiyaga taklif etamiz. Marhamat, hurmatli mehmonlar, o'z joyingizni egallasangiz. Hurmatli mehmonlar, yana bir bora sizlarni konferensiyaga taklif etamiz. Zaldan o'z joyingizni egallashingizni iltimoslik bilan so'raymiz. Дорогие гости, приглашаем вас на вторую международную конференцию «Социальное предпринимательство. Социально ответственный работодатель». Tadbir moderatori Nilufar Kamalova, Xalqaro mehnat tashkilotining ijtimoiy himoya loyihasi koordinatori. Marhamat, so'z sizga.
Доброе утро, уважаемые участники сегодняшнего мероприятия. Я очень рада приветствовать вас на проводимой международной конференции работодателей Республики Узбекистан, международной конференции, посвященной вопросам социальной ответственности бизнеса и социальной ответственности работодателя. Сегодняшнее мероприятие, оно, скажем так, в череде серий мероприятий, которые посвящены различным аспектам социально-экономического развития Республики Узбекистан. И что отрадно, на этой неделе проводится текстильная неделя, которая сопровождается множеством мероприятий. И наша сегодняшняя конференция является частью из них. Изменения, происходящие в нашей стране, показывают плодотворные результаты, которые мы видим и в сокращении бедности, и в повышении условий для достойного труда, которые под собой подразумевают в том числе доступ к достойной социальной защите для работников. Но есть как бы основной регулятор трудовых отношений, вопросов занятости, это Министерство занятости и сокращения бедности. И сегодня с нами присутствует министр Бехзод Анварович Мусаев, которому я сейчас с удовольствием передаю слово для доклада. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Мы в первой части панельной сессии довольно хорошо осведомлены о состоянии текстильной отрасли в Узбекистане, о перспективах его развития. И если вы позволите, в первую очередь, конечно, я рад приветствовать всех участников этой второй международной конференции Конфедерации работодателей Узбекистана. И я бы хотел вкратце остановиться на вопросах социальной ответственности работодателей, поскольку текстильная отрасль довольно использует много рабочих сил, и перед ней стоят очень важные направления и проблемы. Позвольте выразить признательность организаторам сегодняшнего мероприятия за возможность принять участие. И в свою очередь это мероприятие охватывает широкий спектр как внешних, так и внутренних взаимоотношений, в центре которых находится индивид, его потребности, интересы и права. Сегодня во всем мире вопросам обеспечения равенства, соблюдению основополагающих прав и свобод человека, повышению его материального благосостояния уделяется особое внимание. Одним из ключевых инструментов достижения этих целей является продвижение социальной справедливости в организации трудовых отношений. Но, к сожалению, несмотря на видимый прогресс, все еще остается нерешенным ряд задач, над которыми нам необходимо работать. По оценкам Всемирного банка, на конец 2022 года 685 миллионов человек живут в условиях крайней бедности. Согласно данным ежегодного доклада Международной организации труда, наиболее подтверждены влиянию негативных тенденций женщины и молодежь. Каждый пятый молодой житель планеты не работает и не учится. Наряду с этим неутешительны показатели гибели в результате несчастных случаев на производстве и от профессиональных заболеваний. Ежегодно это количество составляет порядка 2 миллионов человек. Сотни миллионов других работников получают производственные травмы. Безусловно, эти факторы оказывают влияние не только на качество жизни индивида, но и экономическое развитие в целом. И здесь стоит уделить особое внимание слаженности действий, координации усилий и обеспечению баланса социальной и экономической активности. Важно понимать, что ответственность лежит не только на правительствах стран, но и на работодателях и профсоюзах, и зависит от уровня взаимодействия между всеми участниками рынка труда.
Дамы и господа, через призму социальной справедливости в Узбекистане реализуются целенаправленные меры в сфере обеспечения трудовых, социальных и экономических прав. Совсем недавно, как ранее отметила спикер Сената, уважаемая Танзила Камаловна, была утверждена новая редакция Конституции, в которой объявлено, что Узбекистан является социальным государством. Нормы, регулирующие социальное партнерство в сфере труда, нашли свое отражение и в новом Трудовом кодексе Узбекистана, вступившем в силу с апреля текущего года. На национальный уровень выведено участие представителей работников и работодателей в разработке и реализации социально-экономической политики и политики в сфере труда. В результате за 4 года существования Республиканской трехсторонней комиссии по социально-трудовым вопросам, в состав которой включены Федерация профсоюзов, Конфедерация работодателей Узбекистана, наряду с министерствами и ведомствами принято более 120 нормативно-правовых актов. Благодаря расширению взаимодействия с Международной организацией труда успешно реализуются проекты, направленные на продвижение принципов достойного труда и социальной справедливости в соответствии с международными стандартами. В частности, мы ратифицировали 20 конвенций и 1 протокол МОД. В начале мая был принят закон о ратификации Конвенции МОД о защите работников от профессионального риска, вызываемого загрязнением воздуха, шумом и вибрацией на рабочих местах. В ближайшее время планируется ратификация еще одной конвенции о безопасности и гигиене труда в производственной сфере. Кроме того, сегодня, чуть позже, на ваших глазах, Узбекистан войдет в число стран, участвующих в программе МОД и международной финансовой корпорации Better Work. Целью программы является улучшение условий труда и обеспечение трудовых прав работников текстильной промышленности и повышение конкурентоспособности данной отрасли. Уважаемые коллеги, в завершение я хочу сказать, что ответственность – это честность, это осознанность и это способность действовать на благо не только себя, но и окружающих. И если каждый из нас осознает свою роль на пути к достижению социальной справедливости, то вместе мы сможем построить общество, в котором каждый человек займет достойное место и внесет вклад во всеобщее развитие. Благодарю за внимание. Спасибо большое, Бекзот Анварович. С ваших уст мы сейчас услышали о том, что главный регулятор Республики Узбекистан в сфере труда и занятости подчеркивает свою приверженность к обеспечению достойной занятости и достойного социального обеспечения для всех граждан Республики Узбекистан. Но, тем не менее, кроме работы государственных органов, важны и неправительственные организации, особенно те, которые на своем опыте защищают права трудящихся. И в этой связи я хотела бы сейчас пригласить к трибуне Бахтиера Хасановича Махмадалиева, заместителя председателя Федерации профсоюзов Республики Узбекистан, с речью по социальной защите работников как двигателю успеха продвижения бизнеса. Спасибо большое. Добрый день, уважаемые участники конференции, уважаемые наши международные и национальные партнеры. Прежде всего, приветствую всех вас от имени Федерации профсоюзов Узбекистана и выражаю благодарность организаторам мероприятия за приглашение. Профсоюзы Узбекистана активно участвуют в процессе последовательных реформ, проводимых в нашей стране. Федерация и ее членские организации во взаимодействии с социальными партнерами проводят ряд мероприятий в направлении защиты социально-экономических интересов работников. Сегодня успешное развитие общества зависит от социального благополучия наших граждан.
Вклад бизнес-структур в развитие общества неоспорим, и этот позитивный вклад становится еще весомее, когда бизнес принимает на себя социальное и экологическое обязательство перед своими сотрудниками и обществом. Благодаря ответственности за социальную защиту и реализацию прав сотрудников бизнес-структуры не только привлекает инвесторов, но и завоевывает общественное доверие, улучшает свою репутацию. Сегодня профсоюзы участвуют в совершенствовании нормативно-правовых актов в сфере труда с позиции защиты интересов работников и профессиональных союзов. Только в 2022 году Федерация участвовала в разработке более 10 нормативно-правовых актов, в том числе проекта Трудового кодекса новой редакции. Федерация профсоюзов подготовила законопроект о придании статуса национального праздника и объявлении выходным днем Дня профсоюзов 11 ноября. Сегодня данный проект принят Законодательной палатой Олий Маджлиса Республики Узбекистан. Рассмотрено более 15 проектов постановлений Кабинета министров, касающихся социально-экономических интересов работников, и внесены предложения в соответствующие органы. В Республиканскую трехстороннюю комиссию по социально-трудовым вопросам направлены предложения о целесообразности содействия ратификации Конвенции Международной организации труда об охране заработной платы, об установлении минимального размера оплаты труда, о надомном труде. Осуществляется общественный контроль за соблюдением нормативно-правовых актов, ведется работа по повышению правовой грамотности населения. В 2022 году по результатам общественного контроля профсоюзными инспекторами восстановлены права 77 408 человек, взыскано в пользу работников 53 миллиарда сумм. По результатам рассмотрения обращений, поступивших от физических и юридических лиц, профсоюзы восстановлены права 16 505 физических лиц и взыскано в пользу работников более 11 миллиардов сумм. В целях дальнейшего развития сотрудничества с государственными организациями, расширения социального диалога и социального партнерства, усиления социальной защиты работников, в 2022 году подписано и реализуется Генеральное коллективное соглашение по социально-экономическим вопросам на 2023-2025 годы между Кабинетом министров Республики Узбекистан, Федерацией профсоюзов Узбекистана и Конфедерацией работодателей Узбекистана. Также действует 113 174 коллективных договора на уровне предприятий, 14 территориальных соглашений на уровне Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента, и 117 отраслевых соглашений, 915 территориально-отраслевых соглашений на уровне областей, районов и городов. Коллективно-договорными отношениями охвачены интересы более 4,5 миллионов работников, а средняя сумма расходов на одного работника в 2022 году превысила 7,5 миллионов сумм. Благодаря коллективным договорам на более чем на 19 тысяч предприятиях и организациях повышен межразрядные коэффициенты по сравнению с единой тарифной сеткой, в связи с чем повышена заработная плата. Сегодня более 920 тысяч работникам заработная плата рассчитывается по повышенным базовым ставкам. Профсоюзами оздоровлено 84 149 работников и членов семей, что израсходовано 85 миллиардов сумм. 98 436 работников получили возможность работать неполный рабочий день согласно коллективным договорам, и 1 695 работников использовали дополнительные нерабочие дни на 37 тысяч предприятиях без изменения продолжительности ежегодного отпуска. Организованы туристическая поездка для 360 тысяч сотрудников и членов семьи. Молодым профсоюзным активистам предоставляется бесплатная путевка в санаторий профсоюза, а студентам, нуждающимся в социальной защите, обучающихся в высших учебных заведениях, профсоюзная стипендия.
качестве примера ответственности за социальную защиту и реализацию прав сотрудников я могу сказать предприятие акционерного общества «Сырдарья Тест», в частности, активные работники, предложившие рационализацию для стабилизации технико-экономических показателей предприятия, поощрялись за счет предприятия. Высококвалифицированным руководителям, специалистам и служащим присвоен надбавочный коэффициент, в результате чего произведена выплата 15 миллиардов 809 миллионов сумм. Выплачена премия всем работникам в связи с праздниками, предоставлены дополнительные отпуска работающим в неблагоприятных условиях труда по результатам аттестации рабочих мест, за общий стаж работы в энергосистеме, за сменную работу работникам, детьми-инвалидами в возрасте до 16 лет. За счет предприятия выделен 3 миллиарда 806 миллионов сумм на обеспечение специальной одежды, обуви, средствами индивидуальной защиты, медицинские осмотры, молочные продукты, улучшение условий труда. Работники предприятия получают компенсацию за питание. Работникам, обучающихся в высших учебных заведениях, выплачивается контрактная сумма обучения. В целях поддержки женщин, работающих в предприятии за счет компании, выплачены пособия по уходу за ребенком в возрасте до 2 лет. Организуются культурно-массовые просветительские, физкультурно-оздоровительные, спортивные мероприятия для сотрудников, поездки по Узбекистану, посещение музеев, театров и концертов. Повышенный уровень социальной защиты можно отметить и на примере таких предприятий, как совместные предприятия «Пахтакортекс», общество с ограниченной ответственностью, «Устекс», «Джизах», «Бахтекстиль», «Наубахартекстиль», аэропорт Карши, Бухарский нефтеперерабатывающий завод и многие другие. Республиканским советом профсоюзов работников предпринимательства, бизнеса и сферы обслуживания проводится встреча с работодателями текстильных предприятий и их представителями, принимаются меры по устранению имеющихся недостатков. Уважаемые участники и коллеги, как вы все знаете, недавно в нашей стране произошло поистине историческое событие, принята Конституция Республики Узбекистан в новой редакции. В ней впервые законодательно определено, что Узбекистан является социальным государством. Введены принципы социальной справедливости и солидарности, укреплены конституционные основы, предусматривающие совершенно новые механизмы защиты прав и свобод человека. Это накладывает на профсоюзы страны особую ответственность и требует выстраивать свою дальнейшую работу в полном соответствии с конституционными положениями. В новой редакции Трудового кодекса, вступившей в силу недавно, больше внимания уделено многим вопросам, таких как социальное партнерство в сфере труда, социальная защита, занятость, охрана и гигиена труда, свобода труда и запрещение принудительного труда. Также в кодексе указано, что многие вопросы и нормы определяются коллективными договорами. Исходя из этого, генеральное коллективное соглашение, отраслевое, территориальное коллективное соглашение и коллективные договора были пересмотрены в соответствии с новой редакцией Трудового кодекса. Думаю, что наше социальное партнерство по защите социально-экономических прав и интересов трудящихся будет и дальше развиваться и укрепляться. Спасибо за внимание. Бахтиёр Хасанович, благодарю вас за такой чудесный доклад. И здесь я хотела бы подчеркнуть, что появление вообще социально ответственного работодателя – это вклад осведомленного, ответственного работника. Потому что именно работник, который четко знает о своих трудовых и иных правах, способен создавать условия для развития вот этого вот диалога, да, сначала на своем уровне, потом уже выше, когда этот диалог переходит, скажем так, в профсоюзное движение и побуждает работодателя отвечать на запросы работников. Таким образом, именно вот это вот гармоничное взаимоотношение органов власти, которые представляют собой гарантию защиты этих прав и свобод людей, да, работников и работодателей, оно и создает такой феномен, как социально ответственный предприниматель.
И сегодня у нас в гостях в Узбекистан прибыл господин Свен Мюллер, который является генеральным директором Ассоциации работодателей Германии. И сегодня он готов с нами поделиться опытом обеспечения социальной ответственности работодателей со своей стороны. Прошу вас. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr geehrter Herr Vorsitzender, liebe Vertreter und Vertreter der Regierung, der einzelnen Verbände, der Partnerverbände aus Usbekistan, aus Kasachstan, aus Kirgisien. Ein großes Dankeschön, dass ich aus Deutschland heute hier zu Ihnen sprechen darf und an dieser Tagung teilnehmen darf. Die Vorträge aus der letzten Minuten und der letzten Stunde haben gezeigt, mit welcher Geschwindigkeit hier nicht nur in Usbekistan, aber gerade auch hier Sie dabei sind, die entsprechenden Rahmenbedingungen und Standards zu schaffen, damit Sie eine erfolgreiche Zukunft im wirtschaftlichen Tun hier in Ihrem Land haben. Dafür meinen allergrößten Respekt schon einmal an dieser Stelle. Der zweite Dank und Respekt gilt auch den Organisatoren dieser Veranstaltung, die, so wie ich finde, einen wirklich guten Rahmen dafür geschaffen haben, um diese wichtigen Themen hier mit den entsprechenden Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern vorzunehmen. Und auch dafür nochmal meinen Respekt und herzlichen Dank. Ich soll und darf Ihnen einiges aus der Bundesrepublik Deutschland erzählen zum sozialen Unternehmertum, zum sozialen Arbeitgeber und habe dann doch im Laufe des Tages festgestellt, dass es vermutlich nicht viel bringen wird, wenn ich Ihnen jetzt sozusagen die Geschichte der Entwicklung, gerade auch des sozialen Dialogs in Deutschland darstelle, sondern dass ich Ihnen kurz beschreibe, wie es bei uns zurzeit aussieht und warum dafür auch die Notwendigkeit eines sozialen Unternehmertums, eines sozialen Arbeitgebers von großer Bedeutung ist. In Deutschland, aber nicht nur in Deutschland, befinden wir uns zurzeit in einem ziemlich starken Umbruch, in einer Transformation, die ausgelöst worden ist durch Krisen, die ausgelöst worden ist durch eine Veränderung der Arbeitswelt, die ausgelöst worden ist durch eine Pandemie wie Corona und nicht zuletzt auch durch den Krieg in der Ukraine. Und diese Transformation hat starke Auswirkungen natürlich auch auf die Arbeitsbeziehungen und auch auf das Unternehmen, auf die Wirtschaft in den jeweiligen Ländern. Eine große Umstellung geht damit einher und diese Umstellung und diese Herangehensweise, die Anpassung erfolgt und kann nur gelingen, gemeinsam von Arbeitgebern, Gewerkschaften und auch der Politik. Deswegen ist es bei uns in Deutschland also auch schon gängige Praxis, so wie es hier sich ja auch langsam entwickelt, dass viele dieser Herausforderungen gemeinsam im Dialog zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern für die betriebliche Ebene, aber für die gesellschaftliche Ebene eben auch gemeinsam mit der Politik, mit den Regierungsvertretern hervorgenommen wird. Ohne dieses wird es nicht funktionieren, sich diesen Herausforderungen wie Klimaschutz, wie den Krisen, die ich eben beschrieben habe, zu stellen. Und dafür ist es eben erforderlich, dass alle, die in diesem Zusammenhang eben tätig sind, sich ihrer sozialen Stellung und ihrer sozialen Verantwortung in den jeweiligen Ländern auch bewusst sind. Und es sind bei uns eben die jeweiligen Arbeitgeber und nicht zuletzt eben auch wir als Vertreterinnen und Vertreter der jeweiligen Verbände, um dieser sozialen Verantwortung nicht nur Gehör zu geben, sondern entsprechend auch den Anforderungen, die es auf die Betriebe entsprechend bringt, auch vorzutragen. Das ist das eine. Das zweite ist, wichtig ist für soziale Arbeitgeber zunehmend auch, dass wir in Deutschland unter einem massiven Fachkräfte- und Arbeitskräftemangel leiden bzw. damit zu tun haben. Das heißt, wir haben mehr freie Stellen in den einzelnen Betrieben als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die entsprechend diese Stellen besetzen können. Das führt zu einem großen Wettbewerb zwischen den Betrieben, zwischen den Branchen. Und es wird nur den Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern gelingen, entsprechend ihre hochqualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu halten und neue zu gewinnen, wenn sie sich entsprechend auch darauf ausrichten, wie sie für sich, für ihren Arbeitsplatz, für ihren Betrieb werben können. Und ich habe mal so 5, 6 Stichworte mitgebracht, die im Rahmen eines Workshops, eines Arbeitgeberverbandes, eines Mitglieds bei uns erarbeitet worden sind, gemeinsam vom Arbeitgeber mit seinen Beschäftigten.
Und die sollen aussagen, dass ein sozialer Arbeitgeber zur Unterscheidung von anderen Wertschätzung und respektvoller Umgang bedeutet. Wertschätzung, respektvoller Umgang, da sage ich Ihnen ganz ehrlich, wo, wenn nicht bei Ihnen, kann man dieses finden. Alleine diese Geste zeugt ja von Respekt und wertschätzendem Umgang miteinander. Und das hat wirklich jeder Arbeitnehmerin, jeder Arbeitnehmer, aber letztendlich auch jeder Arbeitgeber verdient und sollte sich dementsprechend daran ausrichten. Teamorientierung und Kooperation sind ganz wichtig. Also den Kollegen, die Kollegin, den Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin als Teammitglied, als gemeinsamer Partner bei der Erreichung der betriebswirtschaftlichen Ziele zu beschreiben und auch ernst zu nehmen. Diskussions- und Kritikfähigkeit. In Betrieben ist es zwingend erforderlich, dass also nicht nur die Vorgabe vorherrscht, sondern dass auch in bestimmten Bereichen, wo es möglich ist, durch Kritikfähigkeit und Diskussionsfreude der Wertschöpfungsprozess, der Arbeitsprozess besser gestaltet werden kann. Es müssen Fehler möglich sein, Fehlerkultur und auch Entwicklung. Nicht jeder Fehler sollte zugleich auch damit mit Repression, mit entsprechenden negativen Auswirkungen versehen sein, sondern sollte dazu führen, dass man sich entsprechend der Fehlerkultur weiterentwickelt und aus den Fehlern gemeinsam lernt. Für mich persönlich ganz besonders wichtig, Verlässlichkeit und Verbindlichkeit. Beschäftigte, Arbeitgeber haben das Recht auf verlässliche und verbindliche Aussagen des Gegenüber. Und nur so kann man entsprechend miteinander auch die Ziele, die man gemeinsam verfolgt, erreichen. Und nicht zuletzt, und da schließt sich der Kreis zu Wertschätzung und respektvollen Umgang, Achtsamkeit und Rücksichtnahme. Nehmen wir Acht auf die Beschäftigten, auf die Angestellten, dass ihnen das Arbeitsleben, die Beschäftigung im Betrieb zugutekommt. Nehmen wir Acht auf den Beschäftigten, auch in seinem privaten Umfeld. Wie sieht es bei ihm in der Familie aus? Gibt es Möglichkeiten, als Arbeitgeber dort zu unterstützen? Nehmen wir aber auch als Beschäftigte Acht darauf, dass wir den Arbeitgeber, den Unternehmer, der uns ja die Möglichkeit gibt, unseren Lebensunterhalt zu verdienen, nicht überfordern und auch seine Situation als verantwortlicher Arbeitgeber sehen. Und diese Punkte führen dazu, dass diese Arbeitgeber, die sich nach diesen Spielregeln, nach diesen Grundwerten entsprechend ausrichten, am ehesten die Möglichkeit haben, entsprechend auch ihre Beschäftigten zu halten und neue Beschäftigte zu finden. Die Entlohnung allein ist es bei uns in Deutschland zumindest nicht mehr. Natürlich spielt auch bei uns das Geld eine Rolle. Auch wir haben mit einer starken Inflationsentwicklung zu tun. Aber dieses allein spielt nicht mehr die Rolle. Und ich kann insofern nur darauf verweisen, dass jetzt bei der Geschwindigkeit, mit der Sie sich hier in Usbekistan entwickeln, die Punkte, die vielleicht bei uns in Deutschland nicht so optimal gelaufen sind in den letzten Jahren, entsprechend berücksichtigen, aufnehmen und dass wir gemeinsam bei Ihnen entsprechend Ihren Bereich, Ihre Entwicklung entsprechend voranbringen. Nicht zuletzt deswegen sind wir als VU gemeinsam mit unserem Bildungswerk seit 2 Jahren als Partner in der Beratung des hiesigen Arbeitgeberdachverbandes CEU, aber auch eben der Kollegen in Kasachstan und Kirgisistan unterwegs. Und Sie können mir glauben, und ich versichere Ihnen, Sie glauben gar nicht, wie viel wir noch von Ihnen lernen können. Und auch dafür meinen herzlichen Dank und meinen größten Respekt. Dankeschön. Господин Мюллер, спасибо большое. Я думаю, очень было верно обратить внимание на те проблемы, те вызовы, да, с которыми сталкивается все глобальное сообщество. Это и прошедшая пандемия, и различные природные катаклизмы, и военные конфликты, которые имеют место сейчас чуть ли не на половине континентов. И все эти проблемы, так или иначе, они касаются и жителей Центральной Азии, включая Узбекистан. Потому что мы не находимся изолированно на другой планете, и мы так или иначе участвуем в тех производственных цепочках, которые развиты между странами. И все эти ситуации могут влиять на нас, и то, что мы можем обмениваться опытом и извлекать уроки из тех ошибок, которые были сделаны другими странами, применять их в своем опыте, это
уже как бы может оказаться половиной пройденного пути на достижении успеха. И если рассматривать во всей этой ситуации роль Международной организации труда, то я здесь хотела бы отметить, что у Международной организации труда очень уникальная структура. Эта организация представляет интересы каждой из 3 сторон, которые участвуют в трудовых отношениях. Это государство, это работодатели и работники. И Международная организация труда, с одной стороны, выступает в качестве международного института, который разрабатывает и продвигает международные стандарты в области защиты прав человека. В первую очередь, право на достойный труд и достойную социальную защиту. И с другой стороны, Международная организация труда предоставляет техническое содействие странам для того, чтобы эти страны смогли приблизить свои отрасли к обеспечению этих международных норм и стандартов. И сейчас я хотела бы передать слово своему коллеге, главному специалисту Международной организации труда по работе с работодателями, господину Владу Чурович. Thank you. Ladies and gentlemen, it's a pleasure to be with you here today. Actually, I missed the conference in Tashkent last week in order to be able to come to this conference instead. I believe it's worth it because I found this topic very, very important for Uzbekistan of today. Talking about social responsibility of employers, and usually people who are not in this area for so long, they think, oh, it's about paying taxes, it's about paying your employees, it's about... Actually, this is not social responsibility of the employer. That's the legal obligation. And doing all these things, respecting your workers, paying their wages, insuring them, paying taxes, this is before social responsibility of the employer starts. This is compliance with the law. And this is what every law-respecting citizen should do. Corporate social responsibility of an employer starts when he fills all his legal obligations, he pays all the taxes, he registers all his workers, he pays all the wages on time, and then when he has fulfilled every legal obligation that he has, this is where social responsibility of employer starts. When he does something above and beyond what is legal obligation. Now there is a question, usually coming from the people, why would employer, or there are even employers who say, why would I do something like this? Well, there are many reasons. And the reasons can start from very obvious. It's a humane thing to do. But there are many more practical reasons to do something like this. Let's start with the fact that, especially in transition countries, the transition brings the winners and losers of the transition. The people who, in the process of transition, get much more than someone else. And if we stretch this social fabric too much, and we know, we talk a lot about cotton these days, what happens with the fabric if we stretch it too much? It rips. So we should not allow that the social fabric of a society gets stretched too much, that the difference between rich and poor gets too big, because then we have a problem in society. Then there may be a religious reason to do something like this. It is, for instance, in Islam, one of the doctrines says that those who have should share with those who do not have that much. So it's also a religious obligation for many people. There is also a very practical reason for the employers to do something like this, and this to bring the stability back to society, to solve some problems that they see in the society. But there is one more thing. Corporate social responsibility is good for business. And this is a notion that should get into the head of every employer in this and in any country.
corporate social responsibility of enterprises is good for businesses. How? In many, many ways, not just by bringing stability and not just by improving the image of the given company, which is the first thing that comes to mind. Oh, if I'm socially responsible, that's good for image of my company. Yes, it's good for the business of your company, and it's good for the image of your company, and it's good for the image of your company. But there is much more beyond this. Through corporate social responsibility, employers can solve problems that they see in the society. You know, I work with employers' organizations and with employers for the greater part of my career. And every time, if I would get $1 when I hear from the employers, oh, I would like to get, employees with a better education. I would like to improve something about the infrastructure. I would like to improve this, to have something improved around my company. Well, if you wait for the state or the government to solve all your problems, then you will be in a very long waiting line. Why don't you do something yourself? Why doesn't your company do something to solve some of these problems? And let me tell you a story. Recently, I had the chance to speak to a guy who is one of many owners of a family business in Ecuador, in South America. It's a family business for already 4 generations, and now there are quite a number of shareholders because, of course, the company grew and expanded. And then now all these 4th generation cousins are sharing the ownership in the company. They're in construction business, they're in agriculture business, they have some foreign trade, they have some investment business as well. But not so long ago, they started education business, which is their share of corporate social responsibility. They have founded an elite educational institution in their country. Usually very rich kids get to get education in that school. But the high proportion of the kids who get to this school are very poor kids. They provided top-notch education for the most talented kids from the poor families who pay 0 in a school which is usually very expensive. So they have opened the door for the very poor families to get their kids a top-notch education. Because if they would spend money to give to some poor families, they would spend this money on food or something, and after 6 months or 1 year, they will be hungry again. But if they open the door of the elite educational institution for the poor kids to get educated, to get better education, better job, then they have solved the problem of this family for generation, for a very long term. They don't earn money on this business. They run this business to give back something to society. And I've talked to this guy just to understand the logic behind his rationing. And it's very rational. And it's very popular. It makes wonders, because he told me that those kids who finally get the chance to get top-notch education, they're from poor families. Once they get educated, they are so motivated, they are so eager to work, they are actually the best workers. So in the long run, it pays off, not just for their company, but for the entire community, for entire society. For instance, here in Uzbekistan, I mean, we talk about cotton quite a lot and textile, and majority of the workers are women. And what is a working woman's first concern, even before job? It's kids. So if a company can start a kindergarten near to their production facility, for instance. So let's imagine I'm the employer here in Uzbekistan, and I have cotton business or textile business. And I have problem attracting some good workers, because some good workers work on the other side of the city, so it's a long commute time. The state-owned kindergartens have, quite limited period of time when the kids can be there. So my workers have problem commuting here. They leave the kids there, then they work, and they have to run back to pick up the kids because the working hours of this kindergarten is ending. Why don't they just start a kindergarten just next to my business? Yes, I'm in cotton business, I'm in textile business, but
Why not just run the kindergarten? It will help the society, it will help the community, it will help the neighborhood, but it will also help my business. This is the range of things that you can do. But only now I'm coming to the main point of my speech today, and it's the Confederation of Employers of Uzbekistan, which are my main clients. How can we involve Confederation of Employers in this? Well, actually, if every individual employer does something, it will be something. But we need all this to be done in a systematic way. And again, we need an institution who will collect all these good practices, who will disseminate all these good practices among employers, and who will, also start a sort of competition between employers who did more and who did better. Well, in this situation, when we have the institution who does this, and it's usually the employer's organization who pushes the employers, who promotes, who shares the experience, who collects the best practices. Yes, we do need an institution to do all this. And fortunately, here in Uzbekistan, we do have an institution who can do all this useful work, basically to be like a stimulus for the employers to do and to share and to promote these practices. So we have lots of work to do, and I'm happy to say that we have an institution that can do this part of the work, and the ILO, from our side, we are happy to support the Confederation of Employers of Uzbekistan in this super important work ahead. And with this, I would like to finish and to thank you all for the opportunity to speak to you today. Thank you. Влада, благодарю. И после речи Влада я хотела бы подчеркнуть, что в прошлом году Международная организация труда запустила всего лишь 5 пилотов глобально в 5 странах мира, одной из которых явилась Республика Узбекистан. Именно в этих странах пилотировалось сотрудничество Международной организации труда с Международным валютным фондом. И так как Международный валютный фонд участвует в обсуждениях и консультациях с правительством республик и государств именно в части реализации экономических, фискальных реформ, обычно в этом диалоге слышен голос наиболее сильных правительственных игроков в сфере экономики. Это обычно Центральный банк, органы финансов, органы налоговых регуляторов и тому подобное. И очень мало в каких странах был услышан голос работников и работодателей. Именно этот вопрос обсуждался в прошлом году. В прошлом году со стороны Конфедерации работодателей Узбекистана и со стороны Федерации профсоюзов Узбекистана были подготовлены специальные доклады об их позиции по отношению к статье 4 Международного валютного фонда. И я хочу сказать, что это еще один шаг к тому, чтобы развивать диалог, способствующий еще большему витку экономических реформ. Во всех этих процессах, кроме участия правительственных учреждений, государственных и негосударственных объединений внутри стран и международных организаций, в том числе финансовых институтов, немаловажна роль международных неправительственных организаций, одной из которых является глобальная коалиция Cotton Campaign. Я думаю, все сидящие здесь хорошо помнят, как в прошлом году прошло мероприятие, на котором был официально снят бойкот с узбекского хлопка. Именно после этого мероприятия произошла череда различных событий, обсуждений, которые привели в том числе к тому, что мы сегодня проводим конференцию. И сейчас я хотела бы предоставить слово Ралуке Думитреску, которая является представителем коалиции Cotton Campaign, для того, чтобы она поделилась опытом о социальном бизнесе как ключевом факторе выхода на глобальный рынок. Прошу вас. Hi everyone. Let's see if this is working.
Shagzata, maybe you can help with this? If you can go first to the cover slide. Okay, sounds great, thanks. Okay, so let's start over again. Hi, everyone. Thank you, first of all, to the team here at the Textile Association for organizing this forum and for their kind invitation to have me speak on this panel. And I'm very happy with the topic I was assigned, social responsibility, the key to entering global supply chains, which is actually a topic that is at the core of our work at the Cotton Campaign, and it is what we are pursuing in our engagement with Uzbek government and industry moving forward. So let me first quickly introduce the Cotton Campaign for those of you here in the room that haven't interacted with us before. We are a global coalition of organizations. We bring together not just NGOs and independent trade unions, but also business associations, and in particular 2 US business associations, American Apparel and Footwear Association and US Fashion Association. The Cotton Campaign was formed 15 years ago, and since then we've been working to end forced labor and promote decent work, not just in Uzbekistan, but also in Turkmenistan. And we are the ones that maintain the pledge that was also mentioned earlier today here, that had been signed by over 300 companies that had committed to not source Uzbek cotton as long as it was made with state-imposed forced labor. And that pledge, or the boycott, which is how it's usually referred to here in Uzbekistan, was lifted last year in March, as Uzbekistan has indeed eliminated state-imposed forced labor in cotton. And here you can see some photos from the press conference where we made this announcement, right here in Tashkent, together with Madame Narbayeva here and the Ministry of Labor. So now that the use of systematic forced labor in the harvest has ended, we have a solid foundation to work together and develop a cotton industry that is truly sustainable. And this is how we view our role as the Cotton Campaign moving forward in Uzbekistan. To work with government and with industry to ensure that the reforms to end state-imposed forced labor are durable, to improve adherence to international labor rights standards at all stages of production, not just in the cotton harvest, and ultimately to foster a sustainable sourcing alternative for global brands to source ethical cotton goods. So as we all know, and what the Textile Week is actually all about, Uzbekistan presents some very important opportunities for sourcing cotton goods. And I already mentioned the end of state-imposed forced labor in the harvest. Then we also have the supply chain integration, from raw cotton to finished goods, which provides a huge opportunity to traceability, which is something that brands are really struggling to achieve across their other cotton supply chains. And finally, we know that with new facilities being put in place and with the willingness from clusters and other producers in the industry to cooperate and learn about what we call human rights due diligence, we are certain that Uzbek businesses are more than capable to be meeting international standards. So all in all, these are good opportunities for brands to explore sourcing from Uzbekistan, especially as they are shifting now their cotton supply chains from Xinjiang in China, and are also confronted with supply chain disruptions for various reasons. So for example, we all know that the recent floods in Pakistan, for example, affected the harvest from last year. So I mentioned the opportunities, but we have to be honest and also acknowledge that human rights risks still remain in the industry. The Uzbek industry has a great potential and is fast growing, but at the same time, there is low capacity in the country for independent monitoring at all stages of production, and not just in the cotton fields again, but at all stages of production. And then we know that workers and farmers are still constrained in exercising their rights to freedom of association and collective bargaining. And overall, there is a general lack of awareness among workers about their labor rights. So if we want global brands to begin sourcing from Uzbekistan and help contribute to the economic development that is much needed in the country, we first need to understand what the framework is within these brands operate in the countries where they sell their products.
And brands must demonstrate, and you can see here on this slide, they must demonstrate in the jurisdictions where they sell their products that these products were made without forced labor and that workers and farmers in their supply chains have their rights respected. So we know the opportunities, we need to be transparent about the risks, and also understand what is required of companies in the EU, the US, Australia, and elsewhere. And now the big question is really how do we move forward from here, and what solutions are there to take the advantage of the opportunity while at the same time addressing the risks that remain. And we, as the Cotton Campaign, believe that now we are really at a critical point in Uzbekistan where we can start testing approaches and pilot programs for responsible sourcing with strong labor protections in place. And this is the international best practice. Frameworks created by what we call supply chain agreements. These agreements are signed between brands, the suppliers they source from, and independent unions and labor partners who represent the workers. Through these agreements, workers and suppliers receive training on labor rights and industrial relations. And workplace-level grievance mechanisms are developed, which in practice means that every issue that is raised at the workplace level can be addressed at the workplace level, and business can continue uninterrupted. And also what's key about these agreements is that they create a level playing field, which means that both the suppliers and the brands covered by these agreements are committed to respecting international standards, and there is no bad actor undermining their efforts. And at the same time, and again very important I believe for the Uzbek industry, under these agreements both parties shoulder the costs, which is actually different from the audit model, where we know that the suppliers are expected to burden the costs of audits. So these agreements have been successfully tested and implemented elsewhere for almost 10 years now. For example, in Bangladesh, where over 200 brands have been working with factories and with international and national trade unions to improve factory safety. We also have the Fair Food Program at farms in the United States, and the Dindigul Agreement, which was signed only last year by H&M, Gap, and PVH, PVH being a company that owns Tommy Hilfiger and Calvin Klein, and covers a group of factories in India. And this is the agreement I would like to highlight very quickly to show you how it has successfully protected companies and the supplier against material and reputational risks. So I won't say too much on this, but very briefly, for those of you that are not familiar with the topic, in the US we have the Customs and Border Protection, which is the enforcement agency that has the mandate to issue what we call withhold release orders, which in practice is a tool similar to an import ban, through which they are able to stop products at the border if they have reason to believe that products were made with forced labor. And in 2020, the Customs and Border Protection detained at the border of the US shipments from a supplier in India called Nachi Apparel for suspicion of the products having been made with forced labor. And this is important here because the Customs and Border Protection had reason to believe that all these 5 indicators marked here on the slide were met at the factory: abuse of vulnerability, isolation, physical and sexual violence, intimidation and threats, and abusive working and living conditions. So I think this again is very important for the Uzbek industry to understand that these violations highlighted here, they also qualify as forced labor under the international framework. It's not just forced labor of pickers in the harvest, for example. So shipments from this factory were detained at the border, but at the same time, this factory is covered under the Dindigul Agreement, the one I had just mentioned, signed by H&M, PVH, and Gap last year. So the union that is a signatory to this agreement, together with other labor partners, submitted evidence that under the agreement, forced labor had been remediated at the factory, and there are mechanisms in place to prevent forced labor conditions. As a result, the Customs and Border Protection accepted the evidence and lifted the ban against the supplier. And what does this mean? It means that the
imports were resumed, the brands received their products, which ultimately means that the supplier kept its clients in the US and that the Indian workers at the supplier kept their jobs. And here, very quickly, on the left side, you can see a few titles of how this case was reported in the media, with direct reference to disagreements between brands, suppliers, and unions being referenced as important agreements reached through collective bargaining and which ensured that the important ban has been lifted. So I think this case, provides lots of insights and learnings, but I think these are the main takeaways for the people here in the room, including business actors, but also people working in the policy-making space, working to make the Uzbek industry sustainable. So first, forced labor exists along a spectrum and it is not static. This means that working conditions can change from better to worse if there are no clear frameworks in place and worker-driven grievance mechanisms to prevent this from happening. Also, like I mentioned before, forced labor conditions are defined through a wide range of indicators. Again, we're not just talking about forced labor being the forced labor of pickers in the harvest. Second, agreements, like I mentioned, the ones that involve workers and the ones that protect freedom of association and collective bargaining, manage to change working conditions where other initiatives like social audits failed. And I think it's important to mention that this factory in India, Nachi Apparel, had actually been audited and received various certifications. But first, the Customs and Border Protection did not accept that as evidence of working conditions improving. And second, and most importantly, the working conditions had in fact not improved until the workers and their legitimate representatives were given an equal seat at the table next to the brands and suppliers. And finally, as a final takeaway, this type of supply chain agreements, like the one I have just described, benefit all actors, and it is a tested and a verified model for human rights due diligence. They incorporate worker voices, and they also provide brands a safe harbor from import bans and forced labor prohibition. And like I said, and I cannot stress enough, I think, we are now in Uzbekistan at a very exciting moment. It's time to test sourcing models that ensure labor rights protection and bring the economic development that is much needed. So to conclude, Shakzota, our colleague from the Textile Association, asked me to speak about social responsibility as the key to entering global supply chains. But actually, I'd like to go a bit further and conclude by saying that social responsibility is also the key to attracting long-term business relationships with responsible companies that can provide financial stability, growing opportunities, and resources for labor rights protections. And we, as the Cotton Campaign, see our role as crucial in ensuring this and bringing our global expertise on supply chains to Uzbekistan. And one of the things that we are doing at the moment is to engage brands towards a pilot program that brings brands and suppliers together to build capacity for labor rights and human rights due diligence and build relationships that ultimately will be governed by supply chain agreements like the one I described. Thank you very much. Ралука, благодарю. Мы на примере вашего доклада еще раз обращаем внимание на то, насколько международное сообщество привержено соблюдению ключевых прав человека. Фундаментальные права человека, они включают в себя в том числе, кроме отмены принудительного труда и обеспечения достойного рабочего места и достойных условий труда. И скажем так, та приверженность нашего государства, которая была объявлена руководством, она как раз-таки говорит о стремлении Узбекистана эти права обеспечивать, о стремлении Узбекистана стать на самом деле светским обществом, где население имеет достаточный уровень правовой грамотности, где стимулируется социальный диалог, и таким образом происходит процветание. Но сегодня
Здесь на этой конференции также присутствуют наши самые ближайшие соседи, это Республика Казахстан и Кыргызская республика, которые также могут поделиться своим опытом, насколько в их странах происходит развитие. И сейчас я хотела бы пригласить Айдоса Абиханова, который является генеральным директором Конфедерации работодателей Республики Казахстан, для того, чтобы мы могли услышать об опыте Казахстана в развитии социально ответственного бизнеса. Уважаемые организаторы и участники конференции, прежде всего позвольте выразить благодарность от имени Национальной конфедерации работодателей Республики Казахстан за приглашение и возможность выступить на этом замечательном форуме. Сегодня, вы знаете, тема социального ответственного бизнеса становится все более актуальной не только для развитых западных стран, но и ряда других стран, таких как Казахстан, Узбекистан в том числе. Наше общество стремительно развивается во всех направлениях и уже созрело для того, чтобы рассматривать такие долгосрочные задачи, как обеспечение устойчивого развития путем социально ответственного работодателя. Это уже не просто модный тренд, это, мы считаем, уже требование времени. Работодатели всегда были той частью общества, которые адаптировались под текущие реалии. Сегодня мы видим, что новое поколение бизнесменов уже озабочено не только насущными проблемами операционного характера, их также интересуют проблемы экологии, безопасности и охраны труда, справедливого распределения блага, вопросы равенства, дискриминации и другое. Молодежь уже более-менее вовлекается в политические процессы. Так и бизнес сегодня тоже адаптируется. Уделяется особое внимание стандартам социально ответственного инвестирования. Работодатели отходят от практики преследования коммерческой прибыли как цель номер один. Все больше внимания уделяется аспектам экологии, безопасности, социальной ответственности и высоких стандартов менеджмента. В 21 веке глобальный бизнес понял, что развиваться без оглядки на экологию и интересы людей практически становится невозможным. То есть бизнес сегодня как основной локомотив развития уже переходит на новые стратегии развития с учетом, с ориентиром на стандарты ESG. У этого перехода есть одна важная очень составляющая, это его социальная сторона, то есть его влияние на общество, людей, работников, безопасность и другое. Сегодня под словом «социальная стабильность» что мы понимаем? Это фундамент, на котором держится развитие любого государства. Особенно это четко, я думаю, что понимают современные предприниматели. Здесь хотел бы остановиться на том, как, на мой взгляд, непосредственно Конфедерация работодателей Республики Казахстан привносит свой вклад. Конфедерация ПАРЭС – это классическая организация работодателей, которая существует уже более чем 20 лет. Основная ее задача является развитие социального партнерства в Казахстане. Соцпартнерство, вы знаете, это институт взаимодействия между работодателями, работниками и государством. То есть между основными участниками экономики любого государства. Наше основное отличие от других объединений – это то, что мы в основном занимаемся вопросами социальных и трудовых отношений. То есть наша задача построить диалог между работодателем, работником и государством, выстроить механизм, где будут учтены интересы всех сторон. Этим в Казахстане сейчас системно, кроме нас, практически никто не занимается. Ну, имеется в виду от лица объединения работодателей. Можно сказать, что миссия конфедерации на сегодня – это достойная работа и экономический рост. В западных странах институт соцпартнерства уже работает давно и является отдельной экосистемой. Простой пример. Например, в Германии государство практически, приводили опыт Германии, я бы хотел здесь подчеркнуть, что в Германии уже государство практически не вмешивается в вопросы оплаты труда. Там профсоюзы и организации работодателей сами себе устанавливают тарифы и минимальный уровень заработной платы, заключают соглашения и работают по нему сами за столом переговоров в рамках двухстороннего диалога
решают, в каких случаях и какая будет, например, индексация заработной платы. Это только в качестве примера. На самом деле эти соглашения содержат более объемные договоренности. Да? У нас это сейчас работает немного по-другому. К примеру, сегодня мы наблюдаем, как стремительно растет количество трудовых конфликтов. Да? Большинство из них носит хаотичный и ультимативный характер. В основном игнорируются какие-то требования законодательных актов, да? Механизмы ведения переговоров, существующие институты разрешения споров. В основном требования звучат напрямую в адрес глав государств. Ну, мы понимаем, что эта система социального партнерства таким образом не должна работать. Мы хотим, поэтому наша главная задача – это выстроить эффективный социальный диалог между работодателем и работниками, который в конечном итоге даст положительные воздействия на всех, и на правительство, и на работников, и на работодателей. Что нам для этого нужно? Для этого нужно подойти системно к этому вопросу. На сегодня я уже заметил, что данные вопросы, но, к сожалению, некоторые вопросы именно в этом направлении у нас до последнего рассматривались по остаточному принципу. За последнее время это кардинально меняется, и система социального партнерства вновь как бы оживает, да, принципы. Что еще хотел бы сказать, отметить? Есть множество ассоциаций на сегодня. Я думаю, что в Узбекистане это примерно такая же ситуация, работающие над вопросами экономического характера. Однако нельзя сказать, что все они являются независимыми. Да? В этом ключе мы являемся действительно, Национальная конфедерация работодателей ПАРС является действительно независимым голосом бизнеса, который выражает требования всех предпринимателей. Мы понимаем, что эта работа в целом, выстраивание социального диалога, это не 1-2 месяцев, это долгосрочная работа, поэтому придерживаемся основных принципов. Это независимость, это наша главная ценность, то есть мы не получаем финансирование от государства, у нас нет в составе представителей госорганов, мы не являемся аффилированными, нам, грубо говоря, ничто не мешает ставить вопросы, которые беспокоят работодателя, открыто поднимать и данные проблемы решать. Эта особенность позволила конфедерации ПАРС быть признанной также нашими коллегами из Международной организации труда, которая является структурой ООН. Вместе с тем хотел бы еще раз отметить, что недавно, вот буквально месяц назад, Конфедерация работодателей присоединилась к глобальному договору ООН, тем самым подтвердила свою готовность придерживаться 10 всеобщих принципов в области прав человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды и борьбы с коррупцией, поддерживать цели и инициативы ООН в области устойчивого развития. Глобальный договор ООН является крупнейшей в мире инициативой в области корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития. Объединяет более 20 тысяч компаний-участников из более чем 160 стран. Став подписантом глобального договора, мы продолжаем работу по продвижению мировых практик в области ответственного ведения бизнеса, созвучных целям устойчивого развития. Присоединение к крупнейшей в мире инициативе означает готовность нашей усиливать работу в области соблюдения трудовых норм и прав человека. Также в текущем году Конфедерация вступила в Международную организацию работодателей. Вы наверняка все знаете и тоже являетесь членами. В целом, завершая, я бы хотел поблагодарить наших коллег-организаторов за организацию данного мероприятия. Мы очень ценим, выражаем огромную благодарность за то, что пригласили. И мы думаем, что такого рода мероприятия, они укрепляют и улучшают развитие вообще в целом понимания системы социального партнерства. Спасибо, мы тоже очень много услышали. Спасибо большое коллегам из Германии, спасибо большое коллегам из Международной организации труда и представителям текстильной отрасли. Спасибо. Спасибо большое, Айдос. И сейчас я хотела бы пригласить Жадара Амошева, который является председателем правления Ассоциации работодателей Кыргызстана. И учитывая, что мы немножко перетянули с проведением нашей сессии, я хотела бы попросить уложиться в 5 минут. Благодарю заранее. Добрый день, дамы и господа, салам алейкум.
Уважаемые коллеги, да, меня попросили уложиться за 5 минут, я максимально постараюсь. Коротко я хочу рассказать о нашей ассоциации. Бизнес-ассоциация GIA – это независимая организация работодателей в Кыргызстане, которая представлена во всех регионах Кыргызстана и в больших городах. Численность резидентов 1300, мы мультисекторальная ассоциация. Вот. Дамы и господа, мы живем сейчас в уникальное время, эпоха цифровых технологий, наблюдаем масштабные изменения во всей сфере жизни. С одной стороны, поднимается уровень жизни, у людей появляются новые возможности, но в то же время, с другой стороны, в гонке за экономическим ростом мы сталкиваемся с серьезными глобальными вопросами. Естественно, растет неравенство в правах человека, неравенство между сотрудниками, неравенство в экономических вопросах, в распределении доходов и тому подобное. И где же во всем этом место ответственного бизнеса? Как вы знаете, он разработал глобальный договор. Это была международная инициатива в сфере корпоративной социальной ответственности. И здесь были обозначены 10 принципов, которым мы должны, как предприниматели, как ассоциация, придерживаться. Также в 2015 году в Генеральной Ассамблее ООН всеми странами была принята 17 глобальных целей для устойчивого развития. И эти цели были включены в национальную программу Кыргызской Республики. Мы, как ассоциация работодателей, также заняли активную позицию для того, чтобы продвигать эти ценности. В этой связи мы прилагаем все усилия для того, чтобы наши резиденты, наши члены ассоциации обучались, развивались, получали консультации, рекомендации, все вопросы, которые касаются каким-то образом бизнеса. Для того, чтобы определить цели нашей ассоциации, мы провели опрос, мониторинг среди наших членов и определили цели, стратегии и планы работ. И понимали, что в этом процессе немалую роль играет именно социальная ответственность предпринимателя. Поэтому мы внесли в миссию нашей ассоциации именно это понятие, этот институт, который называется «Социальная ответственность предпринимателя». И не зря. Мы начали наблюдать, насколько важна была интеграция и развитие социальной ответственности. В последние 5 лет мы с Международной организацией труда провели несколько ряд проектов, такие как детский труд, принудительный труд. На данное время работаем по искоренению теневой экономики. Был создан комитет по труду и занятости в нашей ассоциации. Данный комитет провела работу, коллаборация с другими комитетами при нашей ассоциации по продвижению ценностей социальной ответственности. Что мы получили? Мы сотрудничали с многими общественными организациями, с благотворительными фондами и с другими ассоциациями социального предпринимательства. Как главный партнер национального тристороннего договора наша ассоциация активно участвовала в разработке Трудового кодекса, Налогового кодекса. Я хочу отметить, что при разработке Налогового кодекса были охвачены все сегменты бизнеса, такие как социальное предпринимательство, стартапы социального характера. Для них мы, как ассоциация, добились очень приемлемых условий для развития бизнеса. Я хочу коротко сказать, что мы, как бизнесмены, получаем от внедрения интеграции социальной ответственности. Мы провели опрос среди компаний, которые очень активно участвовали в данном процессе, и мы увидели, что
Мы получаем позитивную коммуникацию внутри компании. Начали выявлять уязвимые точки коммерческих компаний. Скрытые социальные и коммуникационные проблемы внутри компании, среди работников. А это напрямую, как вы знаете, влияет на производительность. Минимизировалась текучка и утечка кадров. Выросла производительность. Мы наблюдали вовлеченность сотрудников в процесс. И, конечно, это репутация компании, снижение расходов, выход на международный рынок этих компаний и, конечно, лояльность потребителей этих продуктов. Я хочу привести маленький пример, кейс. Есть компания, которая называется Coolbros, где работает более 5000 сотрудников, работников в 6 фабриках. Как сейчас отметил Владимир, вот про детский сад, да? Недавно они открыли детский сад. Вот я недавно разговаривал с руководством этой компании, почему они пошли на это. Они понимали, что обеспечив дополнительными социальными пакетами, они только поднимают свое производство. Естественно, они как бизнесмены смотрят на все это с призмы дохода, прибыли, но тем не менее, как бы там ни было, они очень хорошие условия создают для своих работников, понимая того, что это сопровождается некими расходами. Они открыли детский сад. Детский сад где-то, если не ошибаюсь, на 100 детей. Они теперь собираются открывать и в других фабриках своих, в других регионах подобные детские сады. Через лет 2-3 они планируют уже открывать школу для этих же ребят, эти дети, сотрудников, которые работают в этих компаниях. Я сейчас не говорю о сервисах, я сейчас не говорю о медицинских сопровождениях сотрудников 2 раза в год, я не говорю, что горячее питание, я не говорю, что о дополнительных социальных пакетах, но тем не менее это самый важный момент, который олицетворяет вообще понятие социальной ответственности предпринимателя. Я полагаю, уложился за 5 минут. Спасибо вам большое. Жадар, благодарю, особенно за примеры. И я сейчас хочу объявить о завершении основной сессии второй международной конференции работодателей. И я думаю, ведущие объявят дальнейшие шаги. Хочу выразить благодарность всем тем, кто принял участие сегодня с докладами, и всем, кто был заинтересован их прослушать. Better Work memorandumuning imzolanish jarayonini boshlaymiz. Уважаемые гости, дамы и господа, мы объявляем церемонию подписания меморандума. 5 tashkilot o'rtasida imzolanayotgan mazkur muhim hujjat imzolanish jarayoniga guvoh bo'lyapsiz. 5 сторон, которые готовы подписать документ, содержащий условия их сотрудничества. Меморандум между Министерством занятости и сокращения бедности, Конфедерацией работодателей Узбекистана, Международной организацией труда, Международной финансовой корпорацией и Федерацией профсоюза Узбекистана. Приступим к церемонии. Уважаемые подписанты, приглашаются господин Ильхом Хайдаров, председатель Конфедерации работодателей Узбекистана, госпожа Танзила Нарбаева, председатель Сената Олий Маджлиса Узбекистана, господин Бекзот Мусаев, министр занятости и сокращения бедности, господин Бахтиер Махамадалиев, Федерация профсоюзов Узбекистана. Участвует онлайн Лукас Касей, Международная финансовая корпорация, Ольга Кулаева, Международная организация труда. Уважаемые подписанты, позвольте проинструктировать вас. После команды «Подойдите к экрану», просим вас подойти поближе к экрану и встать возле логотипа вашей организации. Прикоснуться рукой к LED-экрану, где зафиксирован круг вашей электронной подписи. По команде коснитесь круга, дождитесь 10 секунд. После того, как круг изменит цвет, меморандум о взаимопонимании подписан. Приступаем. Подойдите к экрану.
Коснитесь. Найдите ваш логотип. Правой рукой. Коснитесь. Меморандум подписан. Поздравляем всех участников данного проекта с успешным завершением церемонии подписания меморандума Better Work. Better Work может стать важным шагом для улучшения условий труда в жизни работников промышленности в развивающих странах. Это может помочь предприятиям соответствовать международным стандартам труда и социальной ответственности, что в свою очередь может привести к улучшению качества жизни многих людей. Желаем проекту достижения всех поставленных задач и целей. Спасибо, что присоединились к нам. Mazkur hujjatning imzolanishining amaliy jarayoni endi pastda bo'lib o'tadi. Marhamat. Hurmatli yordamchilar, hujjatlarni tayyorlab qo'ysangiz, biz barchani tabriklaymiz. Marhamat. Qaytarib o'tamiz. Better Work hujjatining amaliy jarayonini kutyapmiz. Marhamat. Yana bir bora qo'y qo'yuvchi tashkilotlarni eslatib o'tamiz. Меморандум между Министерством занятости и сокращения бедности, Конфедерацией работодателей Узбекистана, Международной организацией труда, Международной финансовой корпорацией, Федерацией профсоюза Узбекистана. Azizlar, keyingi hujjatning imzolanish marosimiga taklif etamiz. Tanzila Narbayeva, Ilhom Haydarov, Rachel Beckett. Better Cotton yo'l xaritasining imzolanish marosimiga. Marhamat. Mazkur hujjatning imzolanish jarayoni amaliy tarzda kechadi. Marhamat.
Eslatib o'tamiz, Better Cotton yo'l xaritasining imzolanish marosimini kuzatyapsiz, azizlar. Ishtirokchilar Rachel Beckett, Tanzila Narbayeva, Ilhom Haydarov. Uchinchi hujjat. Соглашение о сотрудничестве между Ассоциацией Усть-Текстильпром и Асир Southern Europe. Приглашаются Ильхом Хайдаров, Эдуард Гулям. Соглашение о сотрудничестве между Ассоциацией Усть-Текстильпром и Асир Southern Europe. Подписывают Ильхом Хайдаров, Эдуард Гулям. Кенги Худжет. Меморандум о сотрудничестве между Конфедерацией работодателей Узбекистан и Бизнес-ассоциацией Кыргызстана «Джия». Приглашаются Джоудар Омошев, Ильхом Хайдаров. Подписывается меморандум о сотрудничестве между Конфедерацией работодателей Узбекистана и Бизнес-ассоциацией Кыргызстана «Джия» между Джодаром Омошевым и Ильхомом Хайдаровым. Спасибо участникам данных соглашений и меморандумов. Мы приглашаем вас на наши дальнейшие мероприятия. Панельная дискуссия «Как производство может стать устойчивым». Совместно ЮНСА и Тексима. Модератор Джина Бургард-Гиз. Спикеры Мария Терезия Пизани, руководитель проекта ЮНИСИ. Устойчивость в сельском хозяйстве. Эрван Гилет, Франция. Azizlar, sizlarni panel muhokamalarga taklif etamiz. Ishlab chiqarish qanday barqaror bo'lishi mumkin? Mazkur muhokamalar moderatori Jina Burgard, GIZ O'zbekiston. Raqamlashtirish, ta'minot zanjiridagi shaffoflik, Mariya Teresa Pisani, UNICE loyihalari menejeri, Shveysariya. Barqaror qishloq xo'jaligi, Ervan Gillet, Fransiya. Marhamat, barcha spikerlarni o'z joylarini egallashiga taklif etamiz. Мы приглашаем спикеров для презентации.
Muhtaram mehmonlar, Tashkent Textile Forum davomida bo'lib o'tadigan muhokamalar mavzusi bilan tanishtirib o'tsak. Birozdan so'ng ishlab chiqarish qanday barqaror bo'lishi mumkin? Panel muhokamalari UNICE va Textima bilan hamkorlikda International Hotel Tashkent Amir Temur zalida boshlanadi. Tashkent Textile Forumning tashkiliy qo'mitasi, O'z to'qimachilik sanoati uyushmasi, Germaniyaning xalqaro hamkorlik jamiyati GIZ, Xalqaro to'qimachilik mahsulotlari ishlab chiqaruvchilari federatsiyasi, Birlashgan Millatlar Tashkilotining Yevropa Ittifoqi kengashi komissiyasi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Muhtaram mehmonlar, Tashkent Textile Forum davomida bo'lib o'tadigan muhokamalar mavzusi bilan tanishtirib o'tsak. Birozdan so'ng ishlab chiqarish qanday barqaror bo'lishi mumkin? Panel muhokamalari UNICE va Textima bilan hamkorlikda International Hotel Tashkent Amir Temur zalida boshlanadi. Tashkent Textile Forumning tashkiliy qo'mitasi, O'z to'qimachilik sanoati uyushmasi, Germaniyaning xalqaro hamkorlik jamiyati GIZ, Xalqaro to'qimachilik mahsulotlari ishlab chiqaruvchilari federatsiyasi, Birlashgan Millatlar Tashkilotining Yevropa Ittifoqi kengashi komissiyasi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Panel sessiya muhokamalari moderatori Jina Burgertni taklif etamiz. Marhamat va spikerlarni joyiga egallashni so'raymiz. Мы приглашаем модератора Джину Бургарт и спикеров Мария Тереза Писанию и Эрвет Гиллет. Пожалуйста, садитесь на свои места. Джина, вы можете начать. Marhamat Jinaxon. Panel muhokamalarini boshlashingiz mumkin. You may begin your discussion, please. Hurmatli mehmonlar, iltimos o'z joyingizni egallasangiz. Дорогие гости, просим вас занять свои места. Hurmatli mehmonlar, o'z joyingizni egallashingizni so'rardik. Дорогие гости, прошу вас занять ваши места. Dear guests, please take your seats. Dear guests, please take your seats. Hurmatli mehmonlar, o'z joyingizni egallashingizni so'rardik. Дорогие гости, просим вас сесть на свои места. Gina, let's begin. Okay. So, hello everyone. I think there are still some people outside, so I hope you might come in, but let me start because we are already a bit late and short of time. So I would like to welcome you to the next panel on how can production become more sustainable, which is organized in cooperation with UNECE. And I have the honor to welcome to the panel Maria Teresa Pisani from the United Nations Economic Commission for Europe and Yvon Gillet from ITK in France. This session will be about digital solutions to improve the sustainability and traceability of cotton here in Uzbekistan in order to be able to provide your customers with the data and the transparency they need in order to fulfill also their requirements on sustainability. So, without further ado, I now welcome our first speaker to the panel, which will be Mrs. Maria Teresa Pisani. Maria Teresa is currently managing the work on sustainable trade and outreach at the UNECE in Geneva, and previously she also worked for the ILO and the European Commission. And among other projects, she's also responsible for the pilot project here in Uzbekistan with Better Cotton, which you heard before. So I'm sure she's also going to tell us more about this project now. Maria Teresa, the floor is yours, please. Thank you very much, Gina, for the kind introduction. Good morning, everyone. It's a pleasure to be with you here. And I would like to thank, of course, Uzbek Textile Prom and Mr. Kaidarov for the kind invitation to contribute to the forum.
So I've been asked to present about digitalization and transparency in supply chains. And let me recall an important message of the German ambassador and Mr. Kaidarov yesterday, that actually sustainability and compliance with environmental, social, human rights standards are more and more key, actually, to access high-value markets for exporting countries like Uzbekistan. Now, why so? Because in high-value markets and in advanced economies, consumers are paying increasing attention to, let's say, the sustainability performance of the products they buy. They want to feel good about the clothing they purchase. And therefore, it's about 40 to 60% of consumers that are willing to go more and more towards responsible consumption choices and are even eager to pay more for products and clothing items that comply with environmental, social, good governance requirements. Not only consumers, but also investors are paying increasing attention to the sustainability performance of the companies they invest in. And impact investment is projected on the rise. Investors are willing and are interested to put funding in companies that do well on sustainability and ESG compliance. As a consequence, policymakers and regulators are passing an increasing body of legislation and regulation that actually is making mandatory this compliance with environmental, social, good governance requirements. These are not voluntary criteria or requirements anymore, are becoming increasingly obligatory and mandatory. And not only for companies' operations, but also for their suppliers along the entire value chain. So there is an increasing demand for due diligence along the entire value chain. Technology plays a very important role here, and that is why we are discussing about transparency and digitalization, because advanced technologies, innovative solutions like blockchain, artificial intelligence, satellite imaging, solutions like DNA markers, RFIDs, isotopes, are actually quite promising when it comes to support traceability, transparency, and compliance with ESG standards along the value chain. This is what is happening in the European Union. Just to show you an example of high-value markets that are actually passing this increasing body of mandatory requirements for due diligence and for ESG compliance. Over the last 2 years in the European Union, we have counted 16 legislative acts that actually introduce requirements for ESG compliance for sustainability only for the textile sector. An important piece of legislation is the eco-design regulation that is going to introduce in the European Union a digital product passport. A digital product passport will be basically provided on clothing items put on the EU market to enable European consumers to gain information about the where and the how the clothing item they are purchasing is made, and about compliance with ESG requirements along the entire value chain. The due diligence directive is also in draft and is in discussion and will make due diligence mandatory for EU large corporations and for
their suppliers along the entire value chain extra EU. So it will have important impacts for exporting countries to EU and countries that make business in the garment and footwear sector with EU brands and retailers and manufacturers. The Corporate Sustainability Reporting Directive is also going to mandate companies to report on their sustainability performance and the sustainability performance of their suppliers. All this is happening now, and as I said, it's not anymore about voluntary requirements. It's going to be about mandatory requirements, and this is going to be reflected in trade agreements as well between EU member states and countries making trade with the EU. Not only the European Union, but most OECD countries, United States, Australia, the UK, and increasingly also emerging countries like China are passing regulation, legislation, policies that go exactly in this direction. Now, traceability and transparency of value chains are going to play a key role in this regard, because to implement and to enable the monitoring of compliance with such requirements, you need to have a value chain that is fully traced, and you need to have disclosure and transparency around the sustainability performance in the value chain. So at UNEC, we have been working now since a few years to a toolbox that basically supports the traceability and transparency of value chains end-to-end, from raw material production and processing through manufacturing to branding and retailing and beyond. We are now covering also the consumption and post-consumption stages. In this toolbox, we have policy recommendations for governments, we have guidelines that provide companies with a step-by-step approach and methodology on how to do traceability and transparency. We have an information exchange standard that is now a UN standard for traceability and transparency of value chains that maps all the value chain stages, all the data, all the documents that need to be collected end-to-end along the value chain to provide that traceability and transparency. And we have been working with advanced technologies like blockchain to do very concrete use cases with a number of countries to basically implement that approach, that standard, and to actually showcase to the industry that if this is happening, this is possible, and actually it is possible. We have done that also with Uzbekistan, and happy to show you in a few minutes the use cases that we have been doing with Uzbekistan. Now, our information exchange standard works at the level of product, of processes, and facilities. This is very important because, as I mentioned, the digital product passport is going to be a passport that is working at the product level. So it's very important that that traceability and transparency is provided not only at the facility or at the process level, but now at the product level. If you are purchasing a t-shirt, a pair of jeans, a shirt, you as a consumer, through the digital product passport, you will be able to see where, how, in which conditions, and according to which ESG standards that t-shirt, that pair of jeans that you are purchasing have been made. Now, coming to the role of digitalization and the supporting role of blockchain. As part of the UNEC projects, we have been actually establishing a blockchain system together with a Swiss university, and we have been testing the use of the approach and the standard in this blockchain environment now with more than 80 industry actors, brands, retailers, manufacturers, raw material providers for 22 countries around the world, including Uzbekistan, and for a large range of products, trousers, shirts,
socks, t-shirts, shoes, bags, leather items, so textile and leather, and for all main type of raw materials, so cotton of course, but also wool and cashmere, synthetic, man-made cellulosic fibers, exotic leathers, and bovine leather. Sorry. The results of the proof of concept. It's that blockchain has an important potential when it comes to enhance trust on sustainability claims. That means enhancing trust on what is claimed on the product. It has also important potential to enhance business to business and business to consumers communication. We all know that textile value chains are very long, are very fragmented, and that collaboration, information, data exchange, evidence exchange along the value chain is quite complex. So advanced technologies and digitalization can play an important role when it comes to improving that level of integration and communication and collaborative business models along the value chain and communication between businesses and consumers. Now, as a result of the use cases that we have been run, we have published a proof of concept with a number of, let's say, recommendations and lessons learned. For policymakers, certainly one key recommendation is to work on enabling policies and regulation to harness the full potential of advanced technologies. Green and digital transformation, the sustainability and digital agenda need to go hand in hand. This needs to be inclusive, and therefore capacity building, tech transfer needs to be there. SMEs, small actors, vulnerable groups have a challenge in accessing and harnessing the potential of digital solutions. So governments have a role to play to build the capacity and to support that tech transfer. Industry actors, of course, have also a role there. We have been seeing that building partnership, collaboration among value chain actors, especially a role for brands and retailers downstream the value chain to support their small suppliers and farmers is very, very important. And then standardization bodies, certification bodies. Here we have been engaging with BCI on the implementation of these use cases is also very important when it comes to support the uptake of these solutions. Of course, there is not going to be one solution. There is not going to be one system that is going to enable the exchange and the collection of data that are necessary to do the traceability and transparency along the value chain. So interoperability of existing systems and data exchange standards that enable that interoperability are very important. Now, let me go to the use cases we have been doing in Uzbekistan. As I said, it's very important to demonstrate that if this is happening, it is possible, and to learn some lessons from actual implementation and actual work with companies and with the industry. So the first use case we have been completing for Uzbekistan is the case of the Indorama. Here we have been cooperating with International Finance Corporation, and this is a very interesting use case because in this use case we have been covering the whole value chain in Uzbekistan, so from the cotton field to through the harvesting, ginning, the spinning, the dyeing, the weaving, the fabric finishing, and the product production for a cotton t-shirt. There we have been covering a number of environmental and social human rights requirements, providing full traceability of compliance with these requirements,
and with the support of certification and against standards like ISO or Ecotex, and with collection also of traceability evidence and commercial evidence in support of the whole traceability. That use case has been concluding, and the t-shirt is actually on sale. We have been also engaging with Better Cotton for other 3 use cases, for 3 cotton clusters, Samarkand, Bukhara, and Indorama again. And that has been to support traceability and the licensing of Better Cotton yarn for these 3 clusters. One of the use cases has been successfully completed, and that is for the Samarkand cluster. And we have, in April, we had the first Better Cotton license for the Samarkand cluster, and the use case completed together with Better Cotton. The value chain stages covered are from the farming to the spinning, and the sustainability requirements are those presented in the slide, concerning labor rights, water consumption, use of chemicals. I want also show you another use case that we have just been completing with Stella McCartney. And the t-shirt of Stella McCartney is on sale, is for sale already. It's the summer collection 2023. This is a cotton t-shirt from Stella McCartney that is made of regenerative jersey fabric, so regenerative cotton. Here we have been working with Stella McCartney, with Kamak, an Italian manufacturer, and with Soktas, a Turkish cotton producer that uses regenerative cotton agriculture to produce cotton. There we have full traceability in our blockchain system, from the farming to product placement for sale. We have been covering there again claims related to hazardous chemical, labor rights, human rights, and at the farming stage also related to regenerative cotton practices, claims related to use of pesticides, water consumption, greenhouse gas emissions, biodiversity. And here, basically, the certification that has been provided and exchanged in the blockchain system. I think, just to conclude, Gina, there are a few lessons learned from all these use cases we have been conducted in 22 countries around the world. First of all, for policymakers, very important to build inclusive partnerships, an ecosystem approach. We have seen that today with the signing of Memorandum of Understanding between the government, business association, industry actors, standard-setting bodies, international organizations. Governments and business associations have a very important role to create that enabling ecosystem. It's very important to develop frameworks for data security, privacy, and governance, actually to enable transparency and digitalization. And here in Uzbekistan, together with UNDP, UNEC is going to conduct a policy review and analysis on the current regulatory environment and an identification basically of gaps that exist and need to be filled for ensuring the data security, privacy, and governance that is so important to enable traceability and transparency on a large scale. Adoption of international data standards is also very important, and sustainability standards, and support fair value distribution, making sure that
companies and actors in the industry that embrace these efforts and make an investment get, a price premium and get a return on the investment and effort made. International organizations also have an important role to foster policy coherence, to make sure that everything is happening at the international, regional, national level is going in that direction, so that industry doesn't face these barriers and has, same requirements and coherent requirements to meet. Otherwise, that of course create costs. Coordinated action, financial and technical assistance, capacity building, tech transfer. This is also very important for international organizations to support. And the industry, we heard that long-lasting partnership. Brand and retailers need to engage with their suppliers base. They need to engage with raw material providers, with farming, to build that connection also between the agro and the manufacturing and fashion industry all along the value chain. Cooperative and collaborative business models are absolutely essential. We have seen that whenever that collaborative business models are there, it's much easier, it's much cheaper to do sustainability, to do that transparency and traceability, to achieve results. And interoperability. There is not going to be one system that is going to enable this. So making sure that different systems that brands, retailers will adopt can talk to each other, so to avoid that the small actors along the value chain have to pay a high cost for interacting with different systems. This is very important as well, and international organizations, can actually help on that. For the next steps for UNEC in Uzbekistan, definitely we are going to engage to scale up, to support countries' effort to do more for a larger number of clusters, interested to partner with other international development cooperation agencies to build synergies and do coordinated action to achieve higher results. And of course, with national industry actors like Uzbek Textile Prom and with standard setting organizations like Better Cotton to do more and ensure that Uzbekistan can strengthen its capacity to access international and high-value markets that can bring the necessary incentives to embrace the sustainability agenda in the country. Thank you very much. Thank you. Thank you very much, Maria Teresa. You started with the drivers for traceability, and I think that this will be a very important topic, not only in Uzbekistan, but worldwide in the next years. So I think the work you are doing here on traceability is really very important for the industry. So thank you for presenting it. I have one question from your network that you showed at the beginning. You're in contact with a lot of companies. So you're also discussing with them about Uzbekistan and your pilot here. We also heard yesterday that many companies still did not lift their own restrictions for Uzbekistan. So what do you think, what do they need, what is still missing so that they come here? Thank you very much, Gina, for the question. It's very interesting because it's more than 1 year that the cotton ban has been lifted. And as UNEC, as you have seen in our work, we engage a lot with brands and retailers that operate downstream the value chain in high-value markets. I must say that in discussing with these brands and retailers, we see that there is still reputational risk associated to Uzbekistan, that there are still some constraints in coming to Uzbekistan and doing business with Uzbekistan after 1 year. So I would say it's very important that there is coordinated action
among civil society organizations like the cotton initiative. Yes, like standard setting bodies and certification bodies, international organizations like the ILO, and of course government agencies, business associations in Uzbekistan, to reach out more, let's say, strongly on the good results achieved, because this is of course the result of a very strong and important effort that the country has made to embrace the sustainability agenda and meet human rights, social standards. So it's important that actors and potential clients for Uzbekistan are made very well aware of the good results achieved, and that civil society organizations also make their part in building that awareness and somehow addressing this issue of the reputational risk linked to Uzbekistan, which is still there. Thank you very much again. So our next presentation from Erwan Gillet from ITK, I think it will perfectly fit to that and will look more into the sustainability of the cotton production, but also on how to use digital tools and forecasting in order to make it more sustainable. So, Erwan, the floor is yours. Yeah, thank you, Gina, for your kind introduction. Good morning, ladies and gentlemen. I'm very pleased to be here in your beautiful city of Tashkent. I'm very kind with the invitation of Mr. Haydarov. So, I think this is not the presentation I have sent, but I will do with it. Can someone help me with the presentation? Yeah, I think the presentation will be there in 1 minute, so they are just changing it. So Mr. Eric Jalas is well, this is not the one I sent, the last one, Lisa. This is not the last presentation. I don't know if you can put the, well. Maybe can you start with the introduction, and I would ask them if they have another. So I can tell you a few words about ITK. We are an artificial intelligence company. We have been founded in 2004. It is a company founded by Eric Jalas. Eric Jalas has been working more than 40 years in cotton investigation. He's been working in the US, in Mississippi. He's been working also in countries in Africa. And he's been working with the French institute called CIRAD, which is mainly for tropical crops. So Eric Jalas has been one of the first developing models, mathematical models with artificial intelligence. And this artificial intelligence is almost based on a soil plant model. So with equations, we can make the reality as a virtual one. And then we apply some deep learning, machine learning, or neuronal networks models to predict what will be happening in the next week. For example, if we have a forecast for the weather, we are able to predict what will be the hydric stress for the cotton, and we are also able to predict what will be the need, depending on the different stage of the plant, for the nitrogen, the potassium, the fertilization. So then we run the model each day to predict the best practices, and we can make some simulations, so then the farmers and the grower are able to see what will be the return on investment if they put this quantity or this quantity of nitrogen or water,
And the secret, if we can say, is to put the right doses at the right place at the right moment. If we do this way, we can save up to 30% and even 50% of water or fertilizers. So then you have a traceability system because we are able to communicate with the workers who are in the field. So we can... okay. So this is a good one. So this is Eric Jalas, I told you, is a 40 years experience, PhD, agronomist, working in the US and Africa. He should be here today. He was not able to come because of personal emergency, so I will do the presentation instead of Mr. Jalas. But he is the real expert for the cotton. I am not. I am just working for ITK as a project manager. And before starting, and before speaking about sustainability, I wanted to point out something you all know, is the long, long history of Uzbekistan in the textile and artistic treasures. So in Paris, the last month, we had 2 exhibitions, one in the Louvre Museum, which is the most important in Paris. And these exhibitions show us the heritage. And Mr. Beaujean, here present from Ustex, told me that they have made some analysis, and Louis XIV was using cotton from Uzbekistan for the cloth. So we can say that the very long trajectory of high and the finest quality of cotton in Uzbekistan is known all over the world, and tomorrow probably we have to make it also the most sustainable and ethical. I also want to point out that in this country it's a strategic and a very important decision from the highest level, as the president, Medvedev, was launching these exhibitions in Paris, and Mrs. Saida Mirzayeva was also the organization and management of this very important exhibition. So what we do is sustainability, but you cannot do sustainability without performance. We must do it at the same time. So it's performance and resilience to fight the climate change and to reduce environmental footprint. How can we do this at the same time? As I told you in the introduction, we are going to take some real data, we are going to take some equations, soil plant, and we make a virtual twin of the field, and then we can run the model to predict what is going to happen in the next weeks or in the next month. So with this information, you will know about the yield prediction on what will be the best harvest date. We can make some recommendations to the workers day to day about irrigation, fertilization, but also protection to avoid phytosanitary treatments. You can send them some alerts on weather events. We can calculate production loss, and we can alert on some disease risk. So with this information, we can reduce the water footprint, we can reduce water consumption, and we can reduce fertilizer consumption. I will go fast on this slide. You know, it's a very complex model between the plant and the soil. So the only thing I want to say on this slide is the water scarcity is the main driver of the productivity. So this is why we have to make a very precise prediction to tell the farmer what is the best moment and the best doses. And if we put too much fertilizer, we will have some issues with biodiversity loss and also soil salinity. So it's not always if I put more, I will get more. We have to put the right doses
not a big quantity will give us more yield. So then how do? We have also sensors. So we are able to make a moisture sensor we put in the soils. These sensors are communicating with LoRaWAN, so it means this is IoT. You can get the information directly from the sensors to the database. And once we have made the simulation, we go to a web application, so you can receive the information on the smartphone, and I'm going to show you it can be at different level, the worker level, the technician level, or the management level. So before we start the season, we can have a strategic approach because we have a 7 months weather forecast, so we can make the plan and to take the best decision about the quantity of fertilizer, for example. Then we'll have a tactical approach during the season with 1-2 weeks weather forecast, and we can adjust. And then we have the operational approach with the day-to-day with the workers. So this is just to give you the example of the day-to-day with the workers, with the farmers. We can send them recommendations, reminders, alerts, and they can make some feedback. So they can take pictures from the plant, they can put an observation, and this feedback will feed the model to update the information for the next day. Then you have the technicians or the group operation. So we could have in the cluster, for example, someone who is leading a group of farm, and he will be able to send, for example, automated recommendations or reminders to the farmers to tell them, you should do this action, you should take this action, and then they have to register what they do. So when we were speaking about traceability, in this way, we will know if the recommendation have been done by the people on the field. And this will allow better communication, traceability, and also certification. And at the highest level, let's say, for example, the big clusters, or even for youth textile prom or for better cotton initiative, you can have a global overview. We can make an executive summary. And I think something important is the connection to satellite imaging. This means we know with the satellite image what is the truth and what is the reality. If you input some data which are very different from the reality, then there will be some discrepancies. So it's a kind of traceability also because you can verify if the information they load is accurate. So this is just an example of a dashboard. In this kind, we have 16 farms. Why is it more sustainable? It will be more sustainable because we use less water, less fertilizer, less phytosanitary treatments, because I told you we put the right doses at the right moment, at the right location, and we can do it because we have the weather forecast, we have the best practices, so we can optimize, and we make the simulation so they can take the best decision. But this decision will be the manager or the farmer decision. We won't take the decision in this place. Then if you go to the field level, you will have the information about the past and the future. For example, here in blue, you have the water. Below, you have nitrogen. We will have also potassium. And you have the information below with the rainfall, the temperature, the solar radiation. And we always be calculating the return on inversion. I mean, if you put more water, if you put more fertilizer, what is going to happen? So the manager, the technician, the farmers, they can say, okay, I'm going to put this quantity of fertilizer. This is the price of the fertilizers. This is the price of the product I'm going to have in the market. And the system is going to give you what is the best doses and the best moment to apply
to have the best return on investment. So in this slide, I just took the quantity of fertilizer. This is from a scientific paper, June 21, and it was speaking about the fine fiber cotton because you wanted to increase this kind of product to increase the value of the product. So here the scientific said it was about 600 kilograms per hectare, the fertilizer for this kind of cotton. If we make the calculation, well, you see the price of fertilizer has been increased a lot. So if we take the high doses with an average of $300, 30% saving would mean about $60 million. And if we take a low hypothesis with 330 kilos, the saving would be around $30 per hectare, or 40 millions for the global surface. Regarding the water, we have around 1 million hectares in Uzbekistan, and on the left side you have a table with the quantity of irrigation for the different regions. If we assume an average of 7,000 cubic meters, then it would mean 2 billion cubic meters savings if we achieve the 30%. But if we assume we can make cotton with 5,000 cubic meters per hectare, it could be around 50% savings, which means 3.5 billion, which is a lot of water. So, as a conclusion for sustainable Uzbek cotton, I would say we have several points from the SDG, the water savings, and we know water is a very important subject for the future. Fertilizers, it's not just about the economics, but it's also about soil health, and at the end, it's about also better human health, because if the soils have contamination, this contamination then go into the water. It's also about a better biodiversity, because if you have less chemical product, you have a better biodiversity in this area, and at the end, better human health. So I would say we have the concept, you know, one health, one planet. It's a global ecosystem. So you were speaking about the brands and what the consumers want. So I think the consumers want transparency, and if they want to trust you, you will need some facts and some numbers registered, which means traceability. As ITK, we have solution, as you have seen, we can make some optimization, and we can make some part of traceability in the farm, at the field level. So as you said, Maria Teresa, it will be different solutions complementary. It will not be just one. We have several parts. And as I said at the beginning, Uzbekistan has a very long history producing one of the best, finest cotton quality in the world. So just let's work together to make also the Uzbekistan cotton the most sustainable in the world. Thank you. Thank you very much, Yvonne. I think it's very interesting on how you can make cotton production more sustainable, but in an environmental, but also in an economic way when you look in the return on investment by forecasting and the use of data. So thank you very much for that. And also, I think it fits quite well together with what the UNECE is doing in terms of traceability. So I hope that there will also be some exchange maybe initiated by the session today. So as we are already a bit late, I would like to close the session for now and also thank both panelists. Thank you very much for your valuable input. So I think that is heard. And before I send you all to lunch, I was told that there was an announcement that needs to be made by Mr. Weiskopf.
Voice, I think. I hope I pronounced the name right, so please. And thank you again, Maria Teresa and Evo. Thank you. It was interesting and useful. We appreciate all of you. Thank you. Barcha spikerlarga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz va izlar tushlikka taklif etamiz. Well, first of all, thank you very much for the opportunity. I won't take because I know everyone's very hungry.
Конфедерации.
Hurmatli Tashkent Textile Forum qatnashchilari, e'tiboringizni navbatdagi seminar mavzusi va uning spikerlariga qaratsak. Germaniyaning xalqaro hamkorlik jamiyati GIZ bilan birgalikda o'tadigan seminar trening mavzusi boshqarish san'ati va innovatsion ishlab chiqarish yechimlari deb nomlangan bo'lib, mazkur qiziqarli seminar ham International Hotel Tashkent Amir Temur zalida soat 15:00 da bo'lib o'tadi. To'qimachilik tendensiyalari va innovatsiyalari taqdimoti bilan Karim Shafi, Gerzi, Fransiya. Boshqaruv matematikasi Alisher Isayev, tadbirkor, O'zbekiston. Sales Doctor, Milliard Klub va Robot Kids brendlarining asoschisi. Korporativ etikani to'g'ri yaratish va xodimlarni motivatsiya qilish Alisher Rustamov, Malevich Consulting, O'zbekiston. O'z brendini yaratish usullari Shohruh Qayumov, O'zbekiston. Fratelli Casa brendining asoschisi. Uzbekistyle.com g'oya muallifi. Global bozorga kirish Bangladesh tajribasida. Mehdi Mahbub, Best Sourcing asoschisi, Bangladesh. Tashkent Textile Forumning tashkiliy qo'mitasi, O'z to'qimachilik uyushmasi, ETS Exhibition kompaniyasi, Tashkent Textile Forumning axborot hamkorlari Fiber to Fashion, O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi, O'z to'qimachilik sanoatining ijtimoiy platformalari va Textile makon media markazi. Biznesingiz uchun manfaatli bo'lgan Tashkent Textile Forum doirasida o'tkaziladigan mazkur seminar trening kunning ikkinchi yarmida rejalashtirilgan. O'tkazib yubormang. E'tiboringiz uchun tashakkur. Hurmatli Tashkent Textile Forum qatnashchilari, e'tiboringizni navbatdagi seminar mavzusi va uning spikerlariga qaratsak. Germaniyaning xalqaro hamkorlik jamiyati GIZ bilan birgalikda o'tadigan seminar trening mavzusi boshqarish san'ati va innovatsion ishlab chiqarish yechimlari deb nomlangan bo'lib, mazkur qiziqarli seminar ham International Hotel Tashkent Amir Temur zalida soat 15:00 da bo'lib o'tadi. To'qimachilik tendensiyalari va innovatsiyalari taqdimoti bilan Karim Shafi, Gerzi, Fransiya. Boshqaruv matematikasi Alisher Isayev, tadbirkor, O'zbekiston. Sales Doctor, Milliard Klub va Robot Kids brendlarining asoschisi. Korporativ etikani to'g'ri yaratish va xodimlarni motivatsiya qilish Alisher Rustamov, Malevich Consulting, O'zbekiston. O'z brendini yaratish usullari Shohruh Qayumov, O'zbekiston. Fratelli Casa brendining asoschisi. Uzbekistyle.com g'oya muallifi. Global bozorga kirish Bangladesh tajribasida. Mehdi Mahbub, Best Sourcing asoschisi, Bangladesh. Tashkent Textile Forumning tashkiliy qo'mitasi, O'z to'qimachilik uyushmasi, ETS Exhibition kompaniyasi, Tashkent Textile Forumning axborot hamkorlari Fiber to Fashion, O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi, O'z to'qimachilik sanoatining ijtimoiy platformalari va Textile makon media markazi. Biznesingiz uchun manfaatli bo'lgan Tashkent Textile Forum doirasida o'tkaziladigan mazkur seminar trening kunning ikkinchi yarmida rejalashtirilgan. O'tkazib yubormang. E'tiboringiz uchun tashakkur.
Уважаемые дамы и господа, просим минутку внимания. Мы начинаем буквально через 1 минуту. Мы бы хотели пригласить на сцену партнера Герцы, это консалтинг-компания номер 1 в текстильной индустрии, господина Карим Шафи. Karim, we are about to start. If you allow me, would like to start with your presentation. Microphone on over there. Thank you. Good evening, good afternoon, everybody. I always don't like speaking after lunch because everybody's just eaten and they're very relaxed and sleepy. So I'm going to try and make this more interesting and a little bit more energy for everyone. Difficult task, but I will give it my best. So today, I would like to talk to you about the trends that are shaping the textile industry. For about 100 years, we always thought the textile industry was stagnant, nothing was going to change. It's the same machine that was invented in 1870s was the one that we carried up until today. But recently, in the past 20 years, there has been, 25 years, there has been a lot of dynamism in the industry, and with the digitization, a lot has changed. So I would like to review with you a few key trends and factors that are going to be impacting the textile industry in the next 10 years. I will give examples of those, and we will look very briefly on how that can impact Uzbekistan. Now, like I said, historically, we used to think of the textile industry as a linear chain. Basically, there is a buyer at the end who is going to dictate on the consumer what they're going to wear, and they're going to pull the products through the value chain. Over the years, and recently, we look at it more as a circular relationship. Any one of those components, which starts with the resource and materials, goes into design, manufacturing, retail, consumption, and afterlife. We think that each one of those components interacts with the other ones. And at Gerzi, we monitor over 100 trends per year that are going to impact the textile industry. For Uzbekistan, we had selected 33, but I'm going to show 17 of those today. But there are quite a lot more that are changing how we do business in the textile industry. So the first thing is the blends. We used to manufacture products that were made of 100% of one material. Maybe we can combine 1 or 2 materials together. But today, blends are becoming a very important part of the textile industry because we want to give fabrics some properties, some performance properties. We would like a t-shirt that is being worn for sports to, one, be pushing out all the sweat. At the same time, it keeps the sportsman warm. It could be antibacterial. So we want to mix more than one function in a given fabric. And now we're watching as more and more blends are taking over the 100% of a single fiber. The second thing that we're seeing also today, another trend, is that non-wovens. Historically, non-wovens were used for very small applications. But now, because of how easy and how much cheaper it is to produce a fabric from non-wovens, it's only one step of manufacturing. It is going into new products that were not thought of before, including, for instance, Nike, that are launching this forward line that is made of non-woven fabrics. So expect that more and more we're going to get into non-wovens in a multitude of applications. Another trend is the filament era. Now, historically, we used to do a lot of the staple fiber, cotton, staple fiber polyester, but after the invention of texturization, we are able now to give the filament yarn texture. And texture means that a t-shirt that is made of filament is no longer feeling like a plastic bag, but it feels actually like cotton. And in the past 20 years,
the filaments have taken over the fibers. It is expected that they will continue and fiber is going to lose a lot of market share. Polyester, again, because of all those factors before, polyester is becoming the dominant fiber. Today it occupies 55% of the total consumption. And as you can see, cotton is stagnant. It's staying at the same level, more or less, the range of 20 million tons per year, while polyester keeps increasing, and synthetics. And that's very important for Uzbekistan because today Uzbekistan relies heavily on cotton, but the world is moving towards synthetics. And at some stage, Uzbekistan to grow needs to look at how to introduce synthetics. Smart textiles, not a very big business, around $1.6 billion last year. But it's becoming a trend and more companies are getting involved in it. Textiles can be smart by either the fabric being smart or by implanting electronic devices in it. And the applications are many. I mean, in medical, there are today t-shirts that you can wear that can measure your heart rate. For firefighters, for instance, you can monitor their heart rate, their temperature, their blood pressure, which is very important if they are in the middle of a fire. The same for sports, for fashion, and even in home textiles, fabrics that can get warmer and colder depending on your body temperature. Okay. Digital printing. So again, one of the key trends, it's been in operations and commercialized for the past, I would say, 10 years. But today, every factory has at least one digital printing machine. And the importance of it is that I can produce very small quantities, giving me more flexibility, being able to customize to my clients' requests. Then we get into short value chains. Again, in the past, we used to have 2 seasons, winter and summer. Then we had 4 seasons, then 6 seasons, then 12 seasons. Today, some retail stores will change their store every week. They will change the composition of the products in there. They want very small stock. They want faster turnarounds. They don't want a big footprint, environmental footprint. So they would like to have short value chains that can change quickly, adapt, customize, and deliver within very short periods. This means a lot for Uzbekistan, as it means you need to have flexible manufacturing, faster response to the client request. This is an example of a brand in the US, Makers Row, and they have their production communities within the townships where you live. So you actually live very close to a manufacturer. It's a customizable product, and the whole process happens very close to your home in the US. Now, sewing, again, was one of the things that everybody said, hey, forget about it. Nobody's going to ever digitize sewing. But today, there are several initiatives, and this technology software, which is in Atlanta in the US, is actually commercialized, and they can produce a 5-pocket denim and a t-shirt. Fully automated. They can produce one piece. So I can actually customize it to the exact size of the client. They will send me their measurements, and I will produce one piece in that product. With the whole environmental movement today, there are quite a lot of technologies that are focusing on reducing the consumption of resources. One of them is, for instance, digital finishing. Now today, instead of submerging fabric inside a pool of dye, maybe I can just put the dye only on the pieces of the fabric that I need. So I'm reducing water consumption, chemical consumption, and electricity consumption. And Montfort's Fonds have already launched some of those technologies in the market. Now, e-commerce is not a new trend. It's been ongoing for 20 years today, but it's reaching new levels. And we're projecting that the online fashion industry is going to hit $1 trillion within the coming 2 years. Why does this impact Uzbekistan? Because it changes completely the model. Before, the client used to order the products, put them in their warehouse,
and then start selling from the warehouse. Today, some of the clients are shifting and are asking that their suppliers ship directly to the end consumer. So you will manufacture, you will keep the stock in your factories, and you will ship based on orders received from the clients. Take back waste initiatives. This is quite a few clients today, retailers in Europe, are taking back the products that they sold you, and they are either recycling them or giving them away. So, for instance, Marks & Spencer is doing a partnership with Oxfam where they take back the fabrics, the garments, they give a discount to the client, and those are given to, exported to countries that need those garments. Zara today has boxes in some of their stores where you can just put back the garments that you had bought, not only from Zara, but from any client. And this means that your client are also going to ask you sometimes to recycle products that they bought from you. They will send them back to you. So the products need to be designed and manufactured in ways where you can take them back, put them apart, recycle them, and put them back into a new order. Also, the consumer is becoming very wise. Wise in the sense that when they are doing shopping, they can look at several options of where to buy their products cheaper, but they also want to know where the product was made, how it was made, if any human beings or any environment or any animal has been hurt by that. And today there was a presentation by the UN ECE about a full traceability model where they can see where the product has gone from one step to the next, and using blockchain technology to know exactly where it was manufactured. And this is becoming more and more important. And hence the importance of made in. Today, a lot of consumers in Europe and the US specifically are not going to buy a product if it's made in a country that they don't approve of. So the cotton has to be coming from a country that is accepted. The practices of manufacturing have to be done according to responsible sourcing. Something else that has been developing a lot in the past years, but more after the COVID, is activewear. Now, activewear have been replacing slowly formal garments in business attires. There are more people that are exercising and playing sports today. More people working from home and therefore needing comfortable activewear clothing. And activewear is becoming a fashion statement. Many people will leave their home to go to the supermarket wearing sportswear, even if they don't intend to exercise. So that means that there is more and more polyester and synthetic fibers being used and less cotton being used. And that again has an impact, a big impact on Uzbekistan. Going back to the value chain transparency, a lot of companies today, this is Marks & Spencer, this is Van, and what they share here is that they publish the list of all their suppliers. You can go on their website and find out all the suppliers that they're using, be it in fabric, in finished goods, in accessories. They're not the only two. There is Gap, there are quite a lot of companies today that will publish their suppliers because they know that they are confident that they are following the right practices. And this takes us to traceability, which means that we need to know where the product has gone from one stage to the next. And again, today in the UN ECE was talking exactly about that. They're following the product from the cotton all the way to the end. And maybe they mentioned Alexia, which is a technology for DNA marking of cotton. So it's something that you spray on the cotton, and it can go through all the stages of manufacturing, and then you can scan it and find out that this cotton was the one that was marked with the technology. So if you're growing it in Uzbekistan in a specific cluster, you can put a DNA marking with the name of that cluster and go to the retail store and take out a t-shirt, scan it, and find out that it is coming from that specific cluster in Uzbekistan. They are not the only DNA marking technology.
there are so many other technologies. Today, there are applications that you can take, scan the barcodes or the QR code on a t-shirt and see pictures of the factories where it was made, of the people that made it, and the agricultural process that it went through. And this is leading to more and more norms and standards being applied. You've heard about them, from Ecotex to zero discharge of hazardous chemicals. There are many bodies that are coming out, such as the Sustainable Apparel Coalition or the SLCP, or all they do is certify that your product and your process is according to what you say, and it is meeting the environmental standards and social standards that are today a requirement in Europe. So this is the end of my presentation. I just wanted to give you an idea of 17 of hundreds of trends and factors that are impacting textile industry today. What we know is that the textile industry and the garment and fashion industry is not going to look anything like what it looks like today, 10 years from now. And the changes are happening very, very fast, and people, factories need to adopt, retailers need to adapt to those fast changes. There are quite a lot of technologies that will enable those changes, and the consumer is changing the way they buy clothes. Thank you very much. Mr. Karim Shafi, thank you for your presentation. It was very useful and productive. Следующий наш презентатор Альшер Рустамов с презентацией мотивации сотрудников и успешное выстраивание корпоративной этики. Основатель Малевич Калсантик, Узбекистан. Поприветствуем нашего презентатора. Спасибо. Интересно. Rahmat hammaga qarshigili uchun qaysi tilda gapirganim ma'qul ekan deb ancha o'ylab turibman. Menimcha hammada tarjimonlari bor. I hope everybody has the translation, right? Okay, great, lovely. Bugungi mavzuyimiz ko'proq xodimlar bilan ishlash va umuman olganda management. То есть наша сегодняшняя тема будет касаться в основном работы с персоналом, а также менеджментом. Да? Коротко о себе. Проработал в таких вот компаниях, наверное, все мы знакомы, особенно те, кто работает в этой индустрии. Giorgio Armani, Bloomingdale's, Jimmy Choo, а также компания Richmond. Bugungi bizani temalarimiz ko'proq o'zi O'zbekistondagi bo'layotgan muammolar, tekstilda ayniqsa bo'layotgan muammolar, bular ko'p kompaniyalar o'zini yo'nalishini bilmasligida. Mana mikrofonni ko'p kompaniyalar o'zini qaysi joyda ishlayotganini bilmasligi. Masalan, ready to wear bor, ya'ni tayyor mahsulotlar. Undan tashqari made to measure. O'zbekistonda bu soha ham juda ko'payyapti, ya'ni ready to wear deganda tayyor mahsulotlar olib sotish yoki ishlab chiqarish bo'lishi mumkin. Shuningdek, made to measure deganda bu tayyor lekalalar ustida siz o'zingiz xohlagan mahsulotni tikib berish. Endi bundan tashqari bespoke ham O'zbekistonda bor. Bu faqat buyurtma bo'yicha insonlarga, ya'ni mijozlarga kiyim-kechak tikib berish. Bu ko'pincha qaysi soha bo'lishi mumkin edi? Custom shimli. Lekin O'zbekistonda yana nima yo'qotilgan imkoniyat bor? Ayol kishilarni turmushga chiqayotganda kiyadigan liboslari bizda O'zbekistonda deyarli tikilmaydi. Ya'ni bu bo'm-bo'sh bo'lib turibdi O'zbekistonda. Hamma narsani import qilishadi. Turkiyadan, Italiyadan, Xitoydan va shunaqa mamlakatlardan. Nimaga? Chunki o'zini analitikasi yo'q, ya'ni bozorda nima talab bor, odamlar nimani xohlashyapti. Undan tashqari mutaxassislar ham O'zbekistonda yetishmaydi. Keyingisi production, ya'ni bizda production degani tekstil, ya'ni zakaz oladi, biron bir narsani biron bir brendga tikib beradi. Bu yerda ham juda katta muammo bor. Menimcha mana ingliz tilida gapiradiganlar hammasi biladi. MOQ, minimum order quantity.
Masalan, yosh dizayner bor O'zbekistonda, u 500 ta dona jinsiy shim ishlab chiqarmoqchi. Bitta hamda kattakon fabrikaga borsa, "Yo'q, biz minimum 10 mingta tikamiz" deydi. Nimaga 10 mingta tikadi u? Hech kim bilmaydi. Nimaga asoslanib u 10 mingta tikish kerak? Nimaga 500 ta tikib bersa, xo'p, narxini 10 baravar, 20 baravar qo'ysa, o'sha dizayner rozi bo'ladi. Chunki uni har bitta jinsisi 10-15 dollardan sotiladigan jinsi emas, 100-150 dollardan sotiladigan jinsi. Unga ko'taradi. Lekin bizda savdoni oshmasligini ham sababi shu. Yo MOQ bizda bor, minimum order 10,000 pieces. Yo'q, unaqa bo'lmaydi. Lekin ko'p fabrikalar ham bankrotga uchrashishining sababi shu bo'ladi, chunki davlat dotatsiyasi bilan keyin yashab yuraveradi. Sotuv bilishmaydi. Sales management ularda juda sust. Shunaqangi kompaniyalar bor, o'zini qaysi yo'nalishdaligini bilmaydi. To есть, ular fast fashiondami, high streetdami, high fashiondami yoki extreme luxedami? Balki ular nishiviy brenddir, ya'ni biron bir bo'shliqni to'ldiradigan brendlar. Afsus, O'zbekistonda biron bir bo'shliqni to'ldiradigan brendlar juda kam. Agar mana shu sohani vakillari o'tirgan bo'lsa, doim nima bo'shliq borligini analiz qilishligini so'rab qolgan bo'lardim. Shuningdek, O'zbekistonda высокая moda yo'q, ya'ni high fashion yo'q umuman. Nimaga? Buni sababi bizda profilni o'qishlar yo'q, ya'ni biron bir mana shu modaga qiziqqan yigitni yoki qizni o'qitib beradigan maxsus kurslar O'zbekistonda yetishmaydi. Ya'ni bu ham bitta bo'shliq. Agar kimdir fashion universitetini ochaman desa, masalan, Italiyada bor, bular Fransiyada bor, Angliyada bor, agar shular o'zini filialini ochadigan bo'lsa, bu O'zbekistondagi biznesga ham ancha-muncha yordam bergan bo'lardi. Endi mana xodimlar bilan ishlash to'g'risida ko'proq gapiramiz. Ko'p kompaniyalarda o'zini sotuv bo'limi yo'q. Sotuv bo'limi deganda, masalan, mana Turkiyada bor, mana Gertsi ham biladi. Turkiyada qanaqa qilingan fabrikasi shaharni o'zida bo'lmaydi, qanaqadir bir qishloqroq joyda joylashgan bo'ladi. Ammo o'zini ofisi bo'lsa Ankaradami, Istanbuldami bo'ladi, lekin u yerda juda kuchli savdo komandasi o'tiradi. Mana shu savdo komandasi bo'lish uchun bizda varonkalar bo'lishi kerak ekan. Varonka degani bu muammo borligini birinchi ko'rsatib berish. O'zi nima deydi? Masalan, aytaman, Xitoydan agar biron bir narsani buyurtma qilaman desanglar, lead time qancha hozir? 4 oymi? O'zbekistonda 6 haftada qilsa bo'ladi buni. 6 haftada qilsa bo'ladi. Mana shuni muammo qilib nimaga ko'tarib chiqmaydi hech qaysi fabrika. Hey, Xitoyda qilsang bu 4 oygacha vaqt olishi mumkin, O'zbekistonda qilsang 6 oygacha degan gap yo'q, hech qayerda yoritilmaydi. Shuning uchun ham ko'p fabrikalar olma-pish ozimga tush deb o'tiradi, kutib o'tiradi mijozni. Turkiyada kimdir mijozni oladi, bularga shunchaki haligi pirogdan bitta bo'lagini bo'lib beradi. O'zligi nahotki Ankarada ofis ochish qiyin bo'lsa, ochish mumkin-ku, to'g'rimi? Viza kerak emas, hech narsa kerak emas. Oson, mutaxassislar yetishmaydi, faqat yoki varonka qo'yilmagan. Varonka qo'yilgandan keyin muammo yechilmasa qanaqa tahdidga olib kelishini aytib berish kerak. Ko'p fabrikalar, masalan, agarda siz O'zbekistondan buyurtma qilmasangiz, Xitoydan buyurtma qiladigan bo'lsangiz, siz vaqt yo'qotasiz. Vaqt bo'lsa fashion biznesida bu pul. Ya'ni qancha tovaringiz sizni omborda yoki yo'lda qolib ketadigan bo'lsa, siz shuncha sezondan olinadigan daromadni yo'qotasiz. Mana shu narsani biz kerak bo'lsa ommaviy axborot vositalari orqali, ijtimoiy tarmoqlarda, blogerlar orqali yoki biron bir tur firmalar orqali yetkazib berishimiz kerak. Buni qilish uchun, masalan, mana O'zbekistonda mahalliy tur firmalar bor. Hech qaysi tekstil kompaniya shu tur firmalar bilan aloqaga chiqmaydi. Ulardan kelayotgan odam, masalan, Yaponiyadan keladi, Turkiyadan, Arab mamlakatlaridan, Hindistondan keladi. Shularga bir og'iz vouchermi, katalogmi bersa bo'lardi-ku, to'g'rimi? Bizda mamlakat ishlab chiqaruvchilar bor. Agar qiziqadigan bo'lsangiz yoki o'zingizni yurtingizga qaytib borganingizda mashina sotsangiz, siz protsent olasiz desa bo'ladi. Ya'ni menimcha foyda olsangiz bo'ladi desa bo'ladi. Turkiyada, Xitoyda aynan shunaqa yo'l tutiladi aslida.
bizda yana bitta kattakon muammo bor, qiziqishni uyg'otish. O'zbekistonga tekstil zakaz qilgani qanaqadir masalan H&M bo'lishi mumkin yoki Zara bo'lishi mumkin yoki boshqa kompaniyalar bo'lishi mumkin. Nima ular kelmaydi? Chunki ularga qo'shimcha qiymat bermaymiz. Xo'p, kelganda faqat tovar olib chiqib ketadimi yoki yana nima qilsa bo'ladi? Masalan, Turkiyada men aytaylik custom ishim pijak ishlab chiqarmoqchiman. Pijak ishlab chiqarmoqchi. Lekin men tikishni bilmayman. Faqat o'lchamlarni bilaman deylik. Tikishni bilmayman. Turkiya nima qiladi? Bizda mana bunaqa lekalalar bor deydi. Dvubortniy, однобортный, uzun, kalta, bunaqa materiallar bor. Sizga konstruktorimizni o'zi yasab beradi deydi. Faqatgina birkangizni yopishtirsangiz bo'ldi. Birkani ham o'zimiz qilib beramiz deydi. Bu kimlarga qulay? Kichkina do'konlar tarmog'iga, masalan 6 ta, 10 ta do'kon tarmog'i bo'lsa, shular kelib buyurtma beradi. Bu yana nimaga bizni qaytaradi? Ko'p tekstil kompaniyalarda bo'shliqqa ololmagan. Ya'ni men faqat katta firmalar bilan, katta brendlar bilan ishlayman deydi, kichkina brendlarni qoldirib ketadi. Ya'ni yangi chiqayotgan kompaniyalar bor, mana shularni ilib ola olmaydi. Ha? Va inobatga olinishini ta'minlash. Bizda qanaqadir kredit sistemasi bormi mijozlarga? Masalan, ko'p joylarda yo'q, oldindan pulni to'lab qo'yasiz deyiladi. Hech qanaqa buyurtma beruvchi oldindan pulni to'lab qo'yishni xohlamaydi biron bir fabrikaga, chunki bizning fabrikalarga hali beri odamlarda ishonch yo'q. Ha? Masalan, bo'lib qoladi, gaz yo'q bo'lib qoladi, xodimlari ketib qoladi, sovuq tushib qoladi, keyin nima deydi? Yo, aka to'g'ri tushunasiz deydi. Chet elda odamlar to'g'ri tushunmaydi. U yerda hamma narsa pul bilan o'lchanadi. Ha? Men senga pulni berdim, endi shtrafini ham yegin deydi. Ha? O'shaning uchun ham chet elliklar buni tushunib qolgandan keyin, "Yo, men senga pulni bermayman, faqat tovar menga yetib kelmagunigacha" deyishni boshlaydi. Ha? Bu yo'llarni ham haliga inobatga olinishini ta'minlash deganda nimaga why should I choose Uzbekistan deganda bizda aniq lo'nda javob bo'lishi kerak O'zbekistondagi fabrikalarda. Istak, ehtiyoj, talab uyg'otish. Masalan, imkon bo'lsa, doim buyurtmachilarni O'zbekistonni o'ziga olib kelish kerak, chunki bizdagi tabiat, bizdagi tarixiy obidalar, bularni hammasi buyurtmachiga ta'sir o'tkazadi baribir. Ularni yaxshi qarasanglar, yaxshi servis qilsanglar, yaxshi mehmonxonaga yotqizsanglar, aeroportda zo'r kutib olsanglar, bilasizlar, aeroportdagi xizmat zo'rmi yoki sov-sovmi hali? Ana aeroportga kelganlar bor. Qanaqa bo'ldi xizmat aeroport? 1 dan 5 gacha baho qo'yamiz aeroportda xizmatiga. Ha, mayli. Hali ochiqchasiga qilmaylik. Mana shularga ham aytib qo'ysanglar bo'ladi. Do'stlar, meni yaxshi mijozim kelyapti, shunga yaxshiroq xizmat ko'rsatinglar desa, bular yaxshi chiroyli qilib aeroportda trappozdan kutib olib keladi. Customer experience degan narsa bor. Ya'ni mijoz tajribasi. Mana shu narsa zo'r bo'lgandan keyin trapdan oyoqni qo'yib tushdimi, zo'r, ana kayfiyat ko'tarildi, kimdir suv ochib berdimi, ichdi muzdek suvni, o'zimizning danaylardan yedi, uzumlardan yeb ko'rdi. Prem aeroportda o'zdi. Zo'r Mercedes mashinaga o'tirdi, zo'r mehmonxonaga olib borildi. O'sha kuni zo'r ujin qildirib, keyin fabrikaga olib borsanglar, bitim yopilishi ham oson bo'ladi ular bilan. Chunki ko'p holda biznesni egasini o'zi kelmaydi qaror qabul qilishga. U o'zini yordamchisini yuboradi. Yordamchisi uchun unga bergan munosabatinglar muhimroq bo'lib hisoblanadi. Lekin bizda o'sha munosabat berilmaydi. Ha? Ko'plar o'ylaydi, shu nima deydi, choypoy qo'yib bersam bo'ldi. Yo'q, nafaqat choypoy, balki samolyotda uchishini ham inobatga olishimiz kerak. Baholash, solishtirish uchun imkoniyat. Masalan, mana oldingi spikerimiz aytdilar, hozir tabiiy tolalarga nisbatan ehtiyoj tushyapti. Ya'ni insonlar ko'proq inson tomonidan ishlab chiqilgan tolalar, poliesterlarga ko'proq urg'u beryapti deyishyapti. Bu qayerdan chiqdi o'zi bu trend? Xitoydan. To'g'rimi? Xitoyda poliester chiqarish oson, svestoyimiz past bo'ladi va o'tdagi tabiiy resurslar bizga qaraganda ancha qimmat turadi. Biza nima qilsak bo'ladi? Mana Yaponiyada shunaqangi brendlar borki, ular faqat tabiiy tolalarni ishlatishadi. Lekin biz ularga chiqmaymiz. Bizani yopishib olganimiz qat Turkiya. Undan tashqari bozor ko'p bizda. Bozorlar ko'p. Yevropada mana Incoterms degan narsasi bor. Haligi 27 ta talabini agar
bajarsangiz, sizga deyarli soliq anaqa nima deydi? Bojxona soliqlari solinmaydi. Ya'ni xuddi O'zbekiston ichida qanaqa sotsangiz